A re rapeleng. Modimo mothata yothe, wena o leng esi moabi wa bothale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno bothale ja gago ja se le godimo. Go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgathego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray, be seated. Honorable members, bitsang ba bangwe ga le yo go thelele.
Honorable Mualusi, member for Nkange. Ke tla mo itseela, Mr. Speaker. Tamaitsela. Honorable member for Silwe Pico East, Honorable Khoberego Nkawan. Tla mo itseela, Mr. Speaker. Honorable Khoretetse ke kgonegile Maung East. Ke kopa go mo itseela, Mr. Speaker. Honorable members, le itse gore batotegi ba bangwe ba ba seong ha ke ba ba seong on official duty. E se ka nna o ka re ga ba re itse ko ba teng. Honorable Dr. Kesitegile go tswa member for Tswapon South. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable member for Tadi East, Honorable Tabologo Furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Minerals and Energy, Honorable Atamelam for Minister Kenwendo. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, Honorable Furniture. Ke a le dumedisa mo batotegi. Gae. Mr. Speaker, allow me to provide a bit of context. Liquidation process is controlled by the Office of the Master of the High Court. All activities relating to the liquidation process are controlled from there. The ministry, therefore, has no control on the liquidation process. Our involvement in the liquidation process is as a creditor. Mr. Speaker, as a creditor, we are advised that the bid closure deadline had been extended from the 13th of June 2025 to the 15th of June 2025, and that all bidders were invited to submit their bids within the revised timeline. Mr. Speaker, I am not aware of the constitution or the reconstitution of the company that is in question. However, it is my ministry's strong belief that the question be addressed to the relevant ministry to confirm any reshuffling that may have taken place, the timeline with which this was done, and the current directors or the owners. Mr. Speaker, as stated above, the runnings of the liquidation processes are entirely the control of the Office of the Master of the High Court, and it is the High Court that can answer to the role they played in that process. Just as a supplementary, Mr. Speaker, USLAN submitted on the 13th, while Nova Africa submitted on the 14th, according to the creditor meeting reports that are public from the Master of the High Court. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Morning, Mr. Molepolen North. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Good morning, Mr. Speaker. Thank you, honorable members. Ke leboge mo parlamente wa Molepolen North ka putso e botlhokwa mo setšhabeng go lemosa Batswana ka dilo tse di amang matshelo a bone le botsogo jwa bone. The answer reads as follows, Mr. Speaker, that a drug rehabilitation program would refer to a program meant to assist an individual in recovery from addiction and dependency on psychoactive substances such as alcohol and drugs. We are currently not offering such a program and do not have any plans of offering such a program at Molepolen Prison in the near future. However, we have a program that addresses substance abuse, and it is offered as a character molding program in all our prisons, including Molepolen prisons. Mr. Speaker, this program is meant to empower inmates with knowledge on different types of substances, abuse, addiction, and dependency. It also intends to assist them to develop a coping mechanism that would enable them to deal with temptation
and to avoid falling into drug and substance abuse. And the topic that is covered in the programs that is offered in our prisons, Mr. Speaker, include, among others, knowledge on different types of substances and their side effects, substance abuse, substance misuse, substance abuse, addiction dependency, effects of substance abuse, coping, and resisting use. So these are the programs that we offer in our prisons. And Mr. Speaker, prisons do have departments such as sick bays or clinics that are staffed with medical doctors and nurses to attend to inmates. These clinics or sick bays attend to inmates who may be showing drug withdrawal symptoms, and where a specialist doctor is required, the inmates are referred to government hospitals. So the program that we have is akin to what the honorable member wants to happen in Mulepule prison. Over and above, in addition, Mr. Speaker, through the BTEP, we'll be having a national rehabilitation center in Siruwe, where if our program is insufficient, they can be referred to the National Rehabilitation Center in Siruwe once it is completed. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Ambassador Kapinga. Ne ke re ke botse minister hore konte ga gore motho a ka bona gore gongwe yo na le di drug, I think the withdrawal symptoms. Do you do any drugs testing, routine drug testing or surprise drug testings mo di tronkong tsa lona go bona gore bokete ja tiriso ya ditagi bo kae mo di tronkong gore re le bua be lena le bosupi ja gore le dirile di test ding. Honorable Minister. Mr. Speaker, ha re dire the test, drug test. Mihela go na le baitsanape ba ile gore ba khona go bona dikai tsa motho wa withdrawal symptoms gore behavior ra ye ha se re itoetseng abnormal or it's unusual. Be le gone go ba ka social workers and other officers ba ka nna lena ha batsi go le ka go mothusa. But for now ha rena more ra testa gore batho ba re bone gore motho ka tswa a le mo seemo se sentseng ya. Given that maybe we are redevelop molao wa correctional service bill, gongwe re ka etsenya mo teng gore ka moso re ska ra accuse gore we are trampling upon people's rights ka go force go ba testa gore ba ntse ya. So ke tsela gore going forward ke sengwe se re ka se considerang se motho te ga buang ka sone. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Barongwa. Ke a go dumedisa, Mr. Speaker. Honorable Minister, go nenteng ga programe ya tiriso ya ditagi mo di toronkong. Is it an acknowledgement ya gore go ra gore ditagi di helela di tsena mo di toronkong tsa rona mme di sa tshwanna go nna teng? Ke a leboga. Honorable Minister. Mr. Speaker, re buletse gangwe le gape gore go na le smuggling of drugs and other substances in our prisons. Me gangwe le gape go ra gore go dira tsone di sporadic checks gongwe ga raro mo biking go checka gore a gona dio tse di tshwanang gongwe di thipa ka gore ba kgona go loatsa di wire be nna dio tse di bogale dio tse di tshwanang gongwe drugs jalo ha go dira those sporadic checks di a ithelwa mo go bone le di cell phone di a ithelwa mo go bone. This might either by their family or their friends, visitors, or so yes, we do have smuggling of drugs in our prisons, but time and again, we do sporadic search. Honorable Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. I don't know what's Ella. Mr. Speaker.
Honorable Simasiko Oscar Mapulanga, member for Chobe. Good morning, Mr. Speaker. Minister Raukupilo Rahaipa Kanya Moputsoni, later date. Later date, Honorable Brigadier Domkaza Mukwati, member for Letakeng. Later date, Mr. Speaker. Later date, Honorable Victor Billy Poloholo, member for Kanye West. Mr. Speaker. Honorable member for Boteti West, Honorable Semdiwa. Thank you, Mr. Speaker. Question number 11. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament nyana ke nna ke ipakantse ya be ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament karabo ke gore o re lemoga gore kana re tlhalose gore go nna teng ga bodiredi jo bo botlhokwa le ba itsanape ba botsogo ba ba maleba ke gone mo re bonang go le botlhokwa mo go tokafatseng ditirelo tsa botsogo go tswa ko moding re tshwanetse ra lemoga ra rurugatsa sene se gore re ntswa lephata le itemogetse dikgwetlho tsa thaelo ya bodiredi jo bo maleba fa e sa le ditirelo tse di ya ko lephatang le la goromente wa dikgaolo le merero ya ngwao ka kgwedi ya Moranang monongwaga kabakanyo ya bodiredi re ka supa gore e tsweletse se le maiteko a go tokafatsa ka ga ditirelo di hiwang ka teng ko bathong ka gore re tsela ko godimo thata dikgang tsa botsogo ka jalo ke sone se e leng gore sala re neelwa boikarabelo jo re leka ka bojotlhe gore dikokelwana ga go ta ko bodireding ga go ta ko ditamelong tsotlhe di kgona gore di neele batho botsogo jo bo siame ka go bo di le gaufi le batho dipalo tsa batho di le dintsi gone ko gone mo ebile go ta dira gore ga botsogo bo neelwa sentle ko dikokelwaneng go ta hokotsa le go imela dipatala tse e leng gore ke tse dikgolwane ka jalo lephata le mo lenaneong la go sekaseka tsa dithutuntsho kana go supudiwa da bodiredi jone jo gore le kgone go itebaganya le go atolosa dithuto tsa bodiredi go lebilwe le tlhoko le le leng teng godimo ga go ke supe motsamaisa dipuisano tsa palamente gore lephata le simolotse gape go lebelela go bona gore le ka itshwaraganya jang la ikopanya le bagwebi public private sector partnerships go kopa dithuso mo ithutelong ditiro tse tsa botsogo mme le ga go ntse jalo lephata le tsweletse ka go thapa ga go ta beng go supagala gore go na le diphatsa ka gore go ta kgonega gore re neele batho botsogo jo bo siameng ko moding ga e le gore bodiredi bo ka dipalo tse e leng gore di tabe di lekane kana di tshwanetse mme ke supe gape mo tsamaisa dipuisano tsa palamente gore lephata le tsweletse ka go ikgolaganya le one morahi go tsisa ditirelo tsa botsogo gaufi le batho mo gompieno go na le dikokelwana di le 48 tse ditirelo tsa tsone e leng tsa letsatsi lotlhe 24 hours le ga go ntse jalo palo e santse e le kwa tlase re a dumela jalo ke gone mo re na re dira ditogamano tsa go tokagatsa seemo sone seo mme lephata le ikemiseditse go tokagatsa dikokelwana tse 5 ngwaga le ngwaga maiteko a kana go heta ho ha ditamelo le ditsompelo di tabe di leta maiteko a ta thusa gore re hitshelle tekanyetso ya universal health coverage ya boemedi jwa 75 mo dingwageng tse 5 tse di latelang ka go botsogo bo le botlhokwa mo matshelong a batho mme motsamaisa dipuisano tsa palamente go botlhokwa gore jaaka le tlhoko la ditirelo tsa botsogo go tswa ko moding di gola lephata le tsweletse ka go lekola mafelo a ditirelo tsa botsogo kgankgolo ntse e le gona go tsamaela ko botokeng mme gompieno go na le dikokelwana di le 600
lesome botlhano ke 615 le mobile health stops di le 1,300 tse tsotlhe di fa ditirelo mo mafelong a harologaneng. Ke supe gape gore le ha lephata le ikemiseditse go aga dikokelwana go lebilwe le tlhoko, mme gape re ikemiseditse gape go nonotsha ditirelo tse di dirwang ko ntle ga dikokelwana ka lenaneo la community health worker mo go dirisiwang mokgwa wa integrated community-based health services. Motsamaisa dipuisano tsa palamente ha ke ya ko bokhutong ke supe gore tsosoloso ya botsogo go tswa ko modimo primary health care e tlhoka ditirelo tsa tshoganetso tse di dirwang ka matlhagatlhaga gape di atlegile segolobogolo mo ditikologong tse di na le mafelo a kgakala a gantsi ditamelo di abeng di le kgakala le bone, metse e phataletseng le ditsela tse di seong jalo le jalo gore banni ba fiwe ditirelo ka bofefo jo bo kgonagalang jaaka ko lephateng re ipeetse seelo sa bonata bofefo le botswerere mo go neeleng batho ditirelo. Dipalo tsa di-ambulance le tsone di santse di le kwa tlase mme se papamala gore se kgoreletsa ditirelo go ya ko morageng, mme ditirelo tsa go latisiwa ngaka kana referral le tsone di tsweletse di a dirwa mme go lebilwe ditirelo tse di tlhokwang ke balwetse, mme go a go tokatsa go a pele mo ngwageng wa madi o latelang ke gone go oketsa di-ambulance ko dikokelwana le ha selothe ka bophara ke gore ha ke soboka re bona gore re oketse di-ambulance re oketse bodiredi mme re tshwaragane le ba ministry wa health gore melemo le dipilisi le tse tsotlhe tse di tlhokwang gore di be di le teng segolobogolo gone ko dikokelwaneng ka rare ha thuso ya botsogo e bonala sentle ko dikokelwaneng go tla gokotsa le mosuke wa ko dipateleng. Ke sone se re buang ka template ya tleliniki gore tleliniki nngwe le nngwe le ga se ka bophara e tshwanetse gore e be na le tse di latelang kana tse re di tlhalositseng go ga botsogo, mme ke a leboga motsamaisa Supplementary. parliament. Supplementary. Supplementary, Honorable Dirwa. Ke a leboga tona. Ke a utlwa gore wa arabile mme ga wa wela. Ga gona timeline. Ke a utlwa gore o batla go dira se o batla go dira se mme ga go supagale gore wa go dira ka leng. A nka go bolelela hela seemo sa go botete gompieno yana. Mo metseng ya rona ke metsi e mebedi hela e na le dingaka 1-1 Motopi le Mopipi. Ha ke balera ikops ka gore gate ke yone service center ya teng yone e na le 6, so ga se seemo se monate ke seemo hela se se botlhoko. Ditleliniki tse di tshwanang tsa bokidia le tse dingwe helang ga di na babelegisi. Ke dia kana ke ra motse o kgakala le ditamelo wa ditsela tse di maswe tse e leng gore they are not accessible. So ha pula ena gone ko kidia batho ba te ba gona go nna 2 weeks ba sa e go pehela gotelele. Me imagine motho a tswa ko dipolase a ta ruele kana a tswa go mo kidia a tshwantse go belegiswa go sena yo mmelegisa. Ke bua ka sone seemo se se thomolang pelo se gore tota go bata di timeline a go sena di timeline ha ke kgone go tlhaloganya gape. Minister bolwetse ga bo robale ke sone ke bua ka 24-hour service mitse yote ga ina dingaka. Supplementary, Honorable Whip. Ga ina dingaka mo teme o bo ipotsa gore motho ha a lwala o ya kae. So a seemo se se ba ka nngwe ke a leboga modula state. Honorable Minister. Nyamago kwa gago a mo go nna ke dumelana le ene ka ke itse diemo tsa teng. Go na le tleliniki e nngwe ko kgalo ya Mmadinare ko Tshokwe e leng gore ga ena maternity wing, mme gore o ye ko go belegisiwang teng o tsamaya 40 kilometers o ya ko Phikwe mme le gravel road gone mo go ka baballa bomme ba ba itsholohetseng. Ga se dilo tse e leng gore mo lehatsheng la seemo sa rona mme le hela le ka ditshwanelo batho be ba santse ba tshelela mo mathateng a ntse alo. Mme ke sone se ke reng ha go ta mo kgang ya di-ambulance ra re
go nne le koketsego ya tsone mme go tla nna jalo mo ngwageng wa madi o latelang. Tsa dingaka gore di tabe di ka nna di anangwa ka nako e ntseng jang kana ke mo go tla diragalang go ntse go tsweletse le pele ga one ngwaga wa madi o simologa. Mme dilo tse tsotlhe ke dumela gore tharabololo kgolo bo re tshere ko ministry wa bona ha ba bua ka digitalization and connectivity ko ministry wa health be ba ta ba bua ka telemedicine ra gore gone mo e tla nna ditsela dingwe tsa go rarabolla mathata ona gore tota ga go tlhokale gore ha go ngwanga ka be le gone ko mme ha ile gore go na le baoki ba ileng gore go ka be go ka golaganwa le ngaka ka maranyane go ka thusa go ra gore seemo se sa botsogo maranyane mo botsogong le sone se tata se imolla morwalo mme mo gompieno ra amogela ra dumela gore mathata a ntse jalo ke sone se re sa bokere re tsamele ko tharabololong ya gore go okediwe di-ambulance go okediwe bodiredi maranyana a tsene mo botsogong gore ko bohelelong ditshabololo di be di ra botsogo jo bo molemo. Ke wetsa ke re Mr. Speaker ke nna ke gatelela ke re ha gona dilo tse di botlhokwa mo botshelong ke dikgang tsa thuto le botsogo ka gore ga o ka se ka neela motho botsogo jo bo siameng ha a tlhokagetse ga ka ke a thola a boa mme ke dumelana le wena gore bolwetse ga bo rere le motho gore inketele tleliniki e tswetswe ta bulwa phakele ke sone se motho a tshwanetseng go bona ditamelo ka nako ya di tlhokang ka yone. Supplementary. Honorable Monageng. Thank you, Mr. Speaker. Nyaru utlwa tona ra mo utlwa mme ne ke re go nke botsa gore jaaka ba ne ba tsaya ditirelo tse tsotlhe ba di tsaya mo go ba botsogo ministry wa botsogo wa health a o bona go na le pharologanyo a o bona go na le tokahalo improvement ka o ne re soletse go le go ntse gore yaanong ha di isiwa ko ministry wa gagwe go tlana le pharologanyo e tona sa bohelo ka re ko molepolole tota seemo se maswahela thata yaanong sa bohelo ke gore a mme gone go na le tse di sampeng di setse ko ministry wa gago ko ministry wa health tse le ise le ditse ditirelo amponyela ampo le seletse re sengwe le sengwe. Thank you. Further supplementary. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament potso ene re a re lemoga tokagalo nya e te entsi hela thata ka mabaka a gore at policy level ha re bua ka decentralization go tsaya ditirelo tsa botsogo kana dipehelo o bo di isa ko di counseling gone mo go a tokahatsa ka mabaka a gore ba re di council they have proximity to the people and therefore in a better position to offer quality services gone mo ka bo gone go dirile gore ditirelo di nne gaugile batho gore ba nne le karolo mo ditsamaisong tsa bone tsa botsogo. Sa bobedi council ka ha intseng ka teng ha ke ya se ka ika ya ga borone me le tse dingwe na re hela ba neelwa boikarabelo jo le di-ambulance tse e leng gore gongwe di ne di phekile ka mabaka a harologaneng ka gore council kana yone yaano ya be e lekanyeditse boikarabelo ja yone go na le ministry wa health go lebagana le botsogo le hatsolothe ka bophara ditleliniki le dipatela yaanong council nngwe le nngwe jurisdiction kana geographical dynamics kana selo sa bophara ja boikarabelo ya be e lekanyeditswe ke sone se rile hela ba neelwa boikarabelo le di-ambulance tse neng di eme ka gore ba na le ditirelo tsa teng tsa ba ba kenecam ba be ba di emeletsa ka boheo jaanong gone mo hela at policy level go tokahaditse thata le service delivery mme ke sone se e leng gore le kgang ya before ditleliniki di ya ko ministry wa health go ne go le clear gore di-council di ne di na le arrangement ya tsone le ya procurement ya melemo le dipilisi go ne go tokahatsa go thohatsa go ya ka seemo se e leng gore gongwe yaanong go tabe go le centralize ga go ta ko procurement ya melemo le dipilisi ke sone se ke dumelang gore e tare ga ngwaga wa madi o simologa go be go tokagala le go heta ka gore ngwa dithaelo tse di neng tsa nna teng ke gore e re ntse ga re neetswe ditleliniki di-facility le jalo mo neng gongwe ga thaela ke funding gore re kgone gore re direle batswana botsogo jo bo rile yaanong mme go nnile le tokagalo di-facility re di tsere tsotlhe potso ya gago ya bohelo go mo go santseng go wela mo transition ke dikgang tsa bodiredi le dikgang tsa funding mme tare ga ngwaga wa madi o simologa sengwe le sengwe
ka gore target go beetse gore transition e be o etse ka di 1 April 2026 go ta be go wela mme go ta phatsima go ta bonala senta ka gore re kolota batswana go ba neela botsogo jo bo siame mme ke maitamo le maithuto le maiteto a rona go dira jalo ke a leboga. Honorable Furniture for Honorable Malusi. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 1. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Good morning. Mehela ke leboge le mokaoleng mo alusura ba buditse potso e. Potso e botlhokwa, Mr. Speaker, ka re e tsamaelana le the SONA address ya ga Tautona a raba matshwenyego a mantsi nyana a Batswana mme bogolo ya mo ditirelong ka go farologana. Ke batla gore pele ke tlhalose jalo ka as a way of background gore ditiro tse mokaolong a botsang ka tsone ha tse tsa go provide security le go provide cleaning phepahatso ke ditiro tse di seegetsweng go thoko for Batswana only go reserved for Batswana ka ta re tlhaloganya jalo mme ba di company tsotlhe tse leng gore di tshwaragane le governmente kana governmente o di file bone boikarabelo ya go provider kana go tisa ditirelo tsa security tse le cleaning ba bereki botlhe ba tsone ba leng gore ba bereka ba 7,000 security companies which are providing services to government and cleaners. There are 7,000. Me tama cleaner ra bone ba 933 la bereki ba potso ya bobedi e ne e botsa gore mme bona batho ba dikatso tsa bone di tsamaya jang kana ba duela yang ke batla gore ke re ka tsamaiso ya statutory instrument on minimum wage number 7 of 2024 batho ba ba amogela 9 pula 6 thebe per hour ka awara go bo go raya gore ga o lebella gore ba bereka 8 hours 26 days mo kgweding go raya gore mo kgweding ba tshwanetse gore ba bo ba ka amogela 2,120 pula for thebe ili normal pay ba berekile 26 days ba berekile 8 hours ili normal pay ka bo tshwanetse go tsamaya re lebeletse di tsamaiso tsa statutory instrument number 7 on minimum wage e setoleng ke puso mme gampie go ka gore batho ba yang ba mo shifting tsa 12 hours ba mo shifting tsa 12 hours go na la ba tsana ka 6 phakela ba go tswa ka 6 maitsiwa ba ba tsana ka 6 maitsiwa ba go tswa ka 6 phakela go ra gore go na le 4 hours one normal time ke ra 8 hours one normal time 4 hours wa overtime ya madi a ba amogela gampie go tle ga kgwedi fela supposed to be 3,108 pula gore re baletse 8 hours wa normal time re balla 4 hours wa overtime so ale mogela o tshwanetse gore a be a mogela wona madi a ka lo ao re baletse overtime mo teng me kana ga re lebella Mr. Speaker rar governmente ene o duela monga company bukahe per guard ka kgwedi monga company yene o duela guard bukahe per company on average governmente o duela 4,700 4,700 ke gore governmente a duela monga company mo gading ile ngwahela me ga o lebella gona ene monga company yene ga go duela le security tota wa boa o la go statutory number 7
of 2024 on minimum wage. Wa go mo duela ona madi a ko tlase a kentseng ke a bala wa go mo duela 3,108 a baletse overtime mo teng. A baletse overtime mo teng. So mo go rang gore seemo se kana se ra gore motho yo boelwang thata go boelwa rakompone ke ena a boelwa le security ga le boelwe mme goromente ene ga o lebeletse sentle le ka tsamayo kana go ra gore goromente o duela le security more than 4,000 ka re o le duela le charge o duela 4,700. So ke batla gore re tlhaloganye re itsetele mo gore re tle re bone gore a go a go ntse go mo go ntsang gore ha le gore na bereka normal time ana bereka normal time o ka bo a duelwa 2,120 pula for 10 ane na bereka normal time. Mme kana potso ena e botsa motlotlegi a re mme ga go ntse jana dikontraka tsa batho ba ke bokae on average goromente o hile bora security dikontraka tsa 2 years mme go le bega yana ha re se re ta thumi bo re dikontraka ba gona le gore ba he ma security contract tsa 2 years bona ba banela 1 month 2 months 3 months mo go seng ka fo molao mo go sa siama ke gone ena re ka bilene re fitisa ha maloba ha ka July ha rotle re dumalana gore ga gona ope motswana o tshwentse go nela di contract tsa bo 1 month 2 months 3 months ibile ba bangwe ga ba he di contract ka gotle ba gana ka tsona. So me bone bora di company bone ba neetswe di contract tsa 2 years so se ke se le gore re le ba ministry re me ka dina ke gona go mpie kwana di company di total cases tsa bora di contract ba ba sa duela ma security nda 1,750 go supetsa gore di company tsa ditiro tse di beetsweng batswana ke gona ka fo di sotang batswana ka teng mme ke gore ga maloba re bua re jaanong goromente o tsere tshwetso ya gore jaanong go emisa tshotlego e kana le soto le le dirwang ke bora di company mo batswaneng ba ke gore jaanong goromente a hira ma security in sourcing gore jaanong ga ba hira a tla make sure gore ga gona ope wa bone o tla amogelang ko tlase ga 4,000 yo goromente wa mo setile go ntshiwe motho o fo gare yo ra kontraka ba ba sa tseng batho sentle ba jaanong ba se go le toko goromente le ena a iphirele ma security a iphirele ma cleanera a iphirele di gardener gore jaanong a tla kgone go ba duela sentle madi a ba tshwanetseng a na ka bo a hetela ko go ra kontraka ke tsela gore ke tlhatswitse jalo ke a leboga Mr. Supplementary, Honorable Dr. Obuchwan. Mr. Speaker. Honorable Minister, ware ba tshwantse gore ba duele di overtime it's 4 hours. A mme ka luitsing ka teng le le goromente a mme ba duela di overtime tsone tse gore 4 hours. Sa bobedi, Honorable Minister, kana goromente le ene o neela batho bo 3 months. Ke ne ke re a mme gone ha ile gore goromente le ene o neela batho di kontraka tsone tsa bo 3 months 4 months 6 months a mme ke la re mme le ka re di company tsone di re jalo mme goromente ena a palela. Why can't you lead by example, Honorable Minister? Sa bohelo sentente wa rutisa leng molao wa 4,000 gore ba bereki bote ba amogele 4,000. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you very much. Me ke go leboga motlotlegi dipotso tse tsa go tse di maleba di tlhamaletse. A batho ba ba duela overtime. Ke ka go tlhomamisetsa ka re se terminal di case tse re boneng gore bangwe bora di kontraka ba ga ba duele batho ba sentle ga ba duele overtime
re na le dikai le di-case tse di fo pele ga rona tse e leng gore bangwe bora dikonteraka ba ma security ba sena ona ba charge government 4,700 ba duela the security guards 2.5 ka kgwedi mo bona gore a tshotse 4,700 ba duela le security 2.5 a bile a tlodile lone molao one wa state wa minimum wage minimum statutory instrument number 7 of 2024 a itlodile be se molao re ba tsela dikgato tse di maleba ya ka ga go ntse yang mathata a tswa ke tshwantse re ke a tlhalosetse ntlo e gore kana mo molaong wa Botswana ra kontraka is a legal person, he can sue, he can be sued. Company ya ra kontraka is a legal person, it can sue, it can be sued. Yana gare sekisa kana gare sekisa o sontso re o sekise yo go hirileng wa bo hirilwe ke company yana ra ko company ra go e sekisa company gare sekisa re tshela go re twa gote company ga ena la le sepese na naso ga gona ya ka ga e ka duela batho ga e sena ya ka ga e ka duela batho alo ga gona gore re ka ga gabela go dithutong tsa monga company ka gore go tshwantse re la ntlha re ba joine go re go ne first respondent in ra company second respondent e be go re nna company e be nna ra company ya go mo ke gone mo re go boneng gore this is a loophole gore ba tswana ba le bantsi ba jelo ke bora dikontraka jalo ka gore ga tsena go twa gote kontraka ena ga gona sepe ga ena madi company ena ga ena madi ga gona gore e ka duela sepe di sheriff di bua di iphutlhere ya re bereka le mo kganyeteng eo re santse re dibile molao wa botsa ka kgangwara le go rumente le ene o ha batho dikontraka tsa bo 3 months ke eng go rumente a sa nne sekao ke boammaaruri re itlhetse goromente yo a dira jalo a dirile jalo mme nna lo ena re go botswa mo twing re fitisitse bile maloba ka July ra minimum contract whether ke government kana ke mo Botswana ke 12 months nna lo ena re dira jalo bile o ntsha pota ke sena ona ke go bolela gore ke hitlhela puso ye tswang e ntse so ta Batswana jana wa ntha wa nkamogela wa re nyara ga gona o peo tla tlholang a duela jalo so we are going that way nna lo yana re dirile jalo re sena re bona bo setlhogo jo no go dira ke domkaragago jano we are leading by example that is why we brought the law to this house so ke tsela gore ke di arabile sotlhe mongame ka fono botsa ka teng ka le further supplementary honorable Dr. Gobotswang for honorable Nkawana. Question number 2, Mr. Speaker. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente karabo e latela jana gore re le lephata re ruruhatsa gore puso e na le mananeo a maleba a ikaelelang go tokahatsa ditirelo tse di hiwang Batswana mme maikaelelo ke go dira tse mo lebakeng la gompieno le lebaka le le latelang ke gore short term and long term motsamaisa dipuisano tsa parlamente go botlhokwa gape gore ke supe gore lephata le na le maano a go tokahatsa phatlalatso ya ditirelo tsa khansele go akaretsa le tsa go itshetsa ga banni ba toropo ya Sediba-Phikwe e bapile le motse wa Madinare phepafatso tikologo le ditamelo tsa metsi mme re eletsa gore re itse sentwe e totagang gape gore mananeo a farologaneng a maikaelelo a yone e leng go tokagatsa ditirelo mo toropong a setsa tsentso mo tirisong mme a mangwe a le mo lenaneong la go tsenngwa mo tirisong go ya ka ditogamaano mo nako e khutshwane ke supe gore khansele e ikemiseditse go tsisa ditirelo ko bathong tse di tla tokagatsang ona matsholo a batho ko toropong mme ditirelo tse di akaretsa go tsenya dipone tsa marang a letsatsi solar lights di le 100 mme di fela ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga khansele e ikemiseditse gape go baakanya
mesele ya kgopho ya metsi a leswe ko Botshabelo le phase 1 ga mmogo le go baakanya dipone tsa mo ditseleng ke gore street lights mme mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke supe gore mo nakong e latelang ke gore long term ka ga tlase ga lenaneo la ditshabololo la 12 NDP 12 kansele e rulagantswe mananeo a le mmalwa metseletsele ya one a ikaelelang go nonotsha ditirelo tsa kansele go tisa ditshabololo mo toropong le mo matshelong a batho. Mananeo a akaretsa ditshabololo tsa ditsela tsa botsogo le tsa thuto, tsamaiso ya matlakala le phepafatso ya matlakala, go oketsa dikoloi tsa kansele le ditshabololo tsa itsholelo ya selegae. Mme mo lenaneong le gape go akareditswe go tokafadiwa ga ditsela tsa toropo tse di tshwanang le Sekedi Road, go okediwa ga Botshabelo Clinic, kago ya sekolo se sešwa le go tokafadiwa ga ditsamaiso tsa kwalelo matlakala kana phepafatso jaaka ke setse ke supile. Mme mananeo le ditogamano tse ka kakaretso maikaelelo ke go ntšhagatsa tebego ya toropo ya Selebaphiko kana motheo wa yona, go tokafatsa phatlalatso ya ditirelo le go rotloetsa kgolo ya tswelelo ya itsholelo ya toropo ya Selebaphiko ya ka re bona gompieno gongwe e kete e pakogile, mme maikaelelo ke gore re tokafatse toropo e phatsime mme e phatsimele batho ba toropo ene le metse e mabapi kana gaufi. Mabapi le ditirelo tsa metsi a phepa le kgopo ya metsi ba Water Utilities Corporation tsweletse ka go rarabolola mathata a tswang mo kgopong ya metsi a leswe mo toropong ya Selebaphiko, mme dipatiso di supa gore mathata a bakwa ke mmu le go latlhelwa ga dilo tse di sa tshwanelang gore di be di latlhelwa gone go. Mme ke sone se re kopang setšhaba le bone gore ba tse boikarabelo ja go tlhokomela tse e leng gore di tisa ditirelo ko go bone. Mme go rarabolola seno ba Water Utilities ba tsweletse ka go dira mananeo a go thibela mathata ano. Mo maitekong a go tokafatsa ditirelo tse Water Utilities ba bone madi a 40.3 million go baakanya mesele ya bone ya kgopho ya metsi a leswe mo kgaolong ya bophirima ya Selebaphiko. Mme toropo e mme tiro e kana project ya akaretsa go aga dipaipe tse di boleele jwa dikilomitara di le 7.5 le go tokafatsa kana go tsosolosa di-pump station tse 5. Tiro e simolotse ka di 3 Phalane ngwaga wa 2024 o hulereng, mme e sologetse go fela ka di 6 Moranang ngwaga e latelang. Gompieno tiro e emetsa mo go ka reng selo sa 42%. Mme ga ke ya ko bokhutlong motsamaisa dipuisano tsa palamente, puso e itamile ka botlalo ka go le matshwanedi go le maleba go tokafatsa phatlalatso ya ditirelo tsa khansele ga mmogo le tsa itshetso ko toropong ya Selebaphiko. Mme re na le tshepo, re na le tumelo ya gore mananeo a tla tisa ditlamorago tse di molemo mo baaging mo lebakeng le le khutshwane go ya mo lebakeng le le lejana. So boko hela ke gore re lemoga botlhokwa ja go lere dithabololo ko toropong ya Selebaphiko, mme ke gone mo ke nnang kotse maharathata a tsone a ta hetolang selebego sa toropo le one matsholo a batho. Ke a leboga ba utile ko Selebaphiko. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. Obotswang. Honorable Minister, kana go gare ke ra hitisa lenaneo la environment policy a teng. Mine papa metsi supa gore go tshwanetse gore gantse go tshwanetse gore go simolodisiwe thulaganyo ya gore ga re ntsha matlakala e be go na di dustbin tsa mebala e ka nna meraro, mmala o motala ke solane go to mo mohibidu o mongwe a ke gakolo nontse jang. Jaanong ke batla go itse gore gone go ntse tsa sentente ra re tsamaya kae ka re kuto ka re ntse wa re reta mme re sa le ka go dumalane gore go tshwanetse gore go nne jalo. Re tsamaya kae mo gore matlakala a ba a thaolotse ruri, di dustbin di be di le ho di le ka mebala ba emesente, clinical waste le yone re itse gore e tshwanetse gore e be tsamaya botele dipampiri e be di thaolotse ruri. Re tsamaya kae Honorable Minister ka dikgantse? Jaanong ye nngwe ke sa e utlweng sente kana potso e o itse gore e budiwa ke motho e le gore is very sensitive to environment. Yo mo bua malatsi a ka smart ga teke
renewable green energy, dilo tsa segompieno. Ma ke re ke a reetsa, o tla bua archaic plans tse ntse di le teng ga go buiwa ka gore tse dišwa. President o ne a bua a re thinking outside the box. Ha ke re ke a reetsa gore nka utlwa thinking outside the box, ora minister ga ke utlwe. What is new mo tsamaisong ya lona ya go tlhokomela tikologo? Ke a leboga. Ora minister o itse ka bokhutsana o na le 30 seconds. nya tota go ne go sena supplementary ga e tona re ha re wa reetsa ha uphi jaanong a kitse gore ene re mo thusa ka tselentseng jang. Mme nna ne ke arabile gore re na le ditogamano tsa gompieno tse di tsweletseng le tse di tla latelang go itebaganya le dithabollo. Ke buile ka tsa botsogo, ke buile ka ditsela, ke buile ka thuto, ka tsa kgopho ya metsi a leswe. Mme jaanong mo go ya go kgaogangwa ga diolela matakala ka mebala ya tsone ke selo se e leng gore se teng. Ga go na le ko e leng gore ga go diragale, tsamaisone ya monitoring e ta re rotloetsa gore re ba gakolole gore go nne jalo. Mme policy and practice ke gore go nne jalo. Re dirile commitment ya bo green energy jalo le jalo. NDP 12 Botswana Economic Transformation Program e thusa jalo, e supa jalo, tautona o supile jalo mo SONA. Yaanong ena ha santse a cake ra rakanye outside the box. Nya ha sa bone box ga gore go rona we are not thinking outside the box. Rona ke gone go re tsamaelang teng. Order, members, let's go to motions clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion. Resumed debate. Order, members. Honourable members. The question is that we, the National Assembly of Botswana here assembled, respond to the President's speech. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Onalepelo Kidikilwe, member for Soroe West, was on the floor and he was left with 11 minutes, 37 seconds. Honourable Kidikilwe, take the floor. Thank you. Zamaisan President of the Parliament, ke be ke go dumedisa mo mosong. Ke tswelela ha ne ke meeting. Mabala ha ne ke meeting ke bua ka infrastructure. Ke ne ke supa gore rona ditsela go Soroe ke mesima hela me gongwe ke kope jana ke re la bohelo malo ha ke bua mo plan ke kopa gore tsela e yang go di maju masoro di maju ha pula di na ka le tse dine yana ke ipotsa gore ga le re edileng go di maju ya Serowe go isa balwetse ke tsela e leng gore e maswe thata e batla gore governmente a re thuse gore le rona re kgone go tsamaya mo go yone a pula di nele. Mme ngwe ke lebogele project e dirang ko dimaje ya metsi ya go tlhatswa go ntsha letswai mo metsing e re mo go 30%. Ke leboge yana ka gore ke bone gore le yone ka bo yone hela gone kwa nya ke bontha bongwe ja employment creation ba hira bana ba dimaje. Ke ne ke le teng ke etetse ke ithetse le gore nya go se tsona le ba bangwe ba ntshupetsa gore ha ntse e tsweletse e phuthologa ba ta oketsa babereki selo se ke a se lebogela. Ga nyengwe ke a ipelegeng ke bua yana minister a teng a tsamaya ke sa batla a tsamaya ga ya ipelegeng ke re ke go gakolole gore minister o totagame ke mo ratang through you Mr. Speaker. Ga ya ipelegeng ke rata kganye go tweng ya skills transfer ke dumela le yone mme ngwa ha re e dira re se ka ra e dira ka tseleng ka reng jaanong re ta emisa go hira batho ba ipelegeng ke gore ha ile gore re batla skills transfer mo groupung e hirwang yone eo ka gore ga go motho a acquire skill mo kgweding
go raya gore wa go nna ho gore ba nne le skill ha ile gore ke carpentera kana ke buildera kana ke ba ba roofang kana ke ba motakase gore a kgone a nne le skill sone seo sa project eno go gore e be le gore go tsere le bakanyana ya no ha ile gore ka akanya go hira re akanya hela ba ile gore ba ta acquire skill gora gore ha ngwana o hira ha bedi kana ga ngwa hela ka ngwaga ka gore ra gore batho ba gonna mme gongwe go rona go di kgaolong tse ke tswang go tsone segolo bogolo o ta ithela gore go re ha ba ka acquire skill sone seo gongwe sa ka gwa makiria mo motseng hela ka one ha bona go pe ona le madi a gore o ka hira batho ba gore ba tswelle ba bereka ka gore yana ba na le skill gora gore ntse ba go nna le bothata ha o ka tsena mo ipelegeng e teng gore go dimajo kana go malatswa o checka gore batho ba bantsi o teba go ba le diploma mo teng ke batho ba rutegileng ba ile gore ha ba bua hela taba gore batho ba tseng isgwe gore ba na le skill ga se ga ga gore ga gona employment creation mo motseng ya ka ke le sikiwa kere ke kopa ba trade gore ha ba akanya ba ne ba re ba tsamaya mo ba batela batho di investor tse di yang go dikgaolong tsa rona gore di kgone go hira batho ya no kere ha o e akanya kganya skill transfer o se ka akanya go hira mo ile gore o tsa gore o ta hira ba o ta bo ba tsenyela mo di projecteng tse ile gore ba ta tswa ka skill nya hira ba bangwe e ne ba labor ba bangwe ba na le ba ba acquire skill ba ile gore ba ta gore ba ruta ditiro e re ha ba graduate o bo hira group engwe gape o ntse o ba hirela ba bangwe ba bangwe gore ba laborela bone gore ba kgone go tswella ba tshela ke gore ka ba botshelo ba ka tswelang ka teng go dikgaolong tsa rona e seng jalo rona re ka wela mo isong ha ile gore e ka hira yaka ke bana o ka re la ya kanyetsa mme gone ile gore o la akanya gore gone mo go ka thusa gore ka moso be ile gore ke batho ba ka kgona go ikemela it's true ba ka kgona go ikemela but it depends gore le ko kae ke yone kganye tona ha ile go ga rona gore ha o dira rona ona mo o re akanyeditse go pharologana o re botse gore re tshela re dira jang re ta go bolela gore ka tshela botoka ha o ka dira jang gore o kgone go re tshedisa re na le wena mo teng mme ha o ka tahela ka mogopolo o ta gore o ile tona rona ka ha re tshelang ka teng go ga rona ka gore ga gona madirelwa gona ope o hirang ope ke gore hela re tshela ka ene ipelegeng go na le kganye ya bana ba ne ba tsengwa sekwele ke gore e le bathoki bana ba dikgaolo tsone ke tswang go tsone tse di nthumile gona tse ile gore ma boipelo o na a thusa bana ba ka nako ya ba santse ba tsana sekwele mme ha ba setse ba sena go graduate ba etsa ngwe ba etsa go junioreng bontsi ya bana ha ba tswa ga bana sebele certificate ba dilo di gakologelo hela ha ba setse ba bata go apply jaanong bontsi ya tsone ga di o gone ko di ko gate kae ko back jaanong ke re ke kope minister re o lebanyeng through you Mr. Speaker gore hela ja karamo gape a nele le mogopolo wa amnesty wa gore itshwarela re monwetse metsi jaanong ha le minister kana di certificate ya ha re ta go di tsaya kwano ga di ditsewa ka madi jaanong nna ga ke akanya gore ha gompieno ha ke ne ke botsa gompieno a phakela ke botsa go ofising ke botsa gore na list ele e tsamaya ga ka ya di certificate le tshwere ba mpolela bo 150 e ba e tshwere mo ngwana gompieno yana ya bana ba sa tsaya di certificate mme ile gore certificate se re se ngwaela gate go beke se re kolwa ka 250 pula jaanong ipotsa gore re a go thusa ba le kae gore go kgonagale jaanong ke kopa medisana gore rona ba dikgaolo tsa di itseng tse di senang source of income tse e le gore batsadi ba bone bana ba ga ba bereke le ba mogolo wa bone ga ba bereke gore ga gore ba bone ba re ba iteka gore ba kgone go apply bo go disa certificate gore a se bone gore jaanong gare a te ko mo parlamente mpe ga ke go tsaya certificate o ta apega ba le kae gore ba tlo go tsaya certificate gompieno ba tshwanetse gore ne ke buisa mongwe maloba gone ke magre ya makete ke dire list yala Clarification. ke go kopa go le mmogo ga ngwe hela Clarification. ma ke yield Mr. Speaker for him Clarification. Honorable Hunyapa. Ke a leboga mokaoleng go tseya kgang eo e botlhokwa ela thata mme ke tlhalosela gore ministry wa child welfare and basic education o setse o tlhalositse ene ke kopa gore o tswelele le wena o tlhalosa le mapalamente a mangwe a tswelela o tlhalosetsa ko dikgaolong tsa bone le mo dikolong tse tsotlhetse gore go sena ngwana ope yo e leng gore ga hiwe certificate a bana bote ba hiwe certificate molato ke wa motsadi so ke kgang e straight forward dikolo di boleletse gore go sena ope o ta gana ka certificate sa ngwana ke a leboga mokaoleng ke a leboga mongame mme ha no ntheditse kare ko gore tse dingwe di setse di se ko junioreng di kwano jaanong mo ga borone ko beke jaanong ka gore kwane dintsi jaanong seo o se re chargeang ke a dumela gore go na le mo go storage and handling charges ha ile gore o charge gore ke so tantse kopa yo amnesty ha gore nya la ha ile gore o incur those costs now
yaanong mme re tlogela ga re emeletse kwa re ta ka list ene re tla go ba ditsela kana re rumela le mongwe hela a tla go ba ditsela ka gore e dintsi ga e le gore ba batla tiro yaanong ke gone ba simololang go gakologelwa gore kana go ga go batla certificate e le gore ke requirement yaanong kwa apply-elang teng yaanong ke tshwanetse ke go kopang jalo ke re ka tswetswe kganyame ya bogelo ke gore Mr. Speaker kana mo molaong wa Botswana go hora modirela puso o sa bue boammaaruri gate ke molato tota e seng gate ke molato mme akanya hela gore mo tsatsing eno re santse re bona batho ba bane ba tsweletse ba hora ba direla puso ba santse ba le mo payrollong ya ga goromente akanya hela motho ha a hurile lepodisi a ba hora office ya DCC a ba hora office ya DIS a ba hora office ya BDF a ba hora court a itale gore bojaje ba parade la bona ba tsa gore ke case e tlo tsena a kanya hala motho a ile gore batho ba ile gore re bona ile gore ke bangwe ba bana ba fojarile di signature tsa ba bangwe re bona batho ba ile gore ba hamme ba fabricate di statement tsa ile gore ke zo di iswang go court e be ile gore batho ba re bona ba tswella hela ba le mo payroll ya goromente ba jama dia makgetho a ba tswana me ile gore ba duelwa di salary tse di botoka kana mo Setswaneng ha o tsena ga gare ga batho ba o sa ba itse o sa itse batho hela be gore re thaile gore ga gare ga batho wena o tsa gore mo ke ditsala tsa go ba rona ba re ba itse re bana gore batho ba yo mongwe mo go boteng ke le godu yo mongwe mo teng ke moloi motho ene ke mmolai ebile ke rasephutu ebile ke raditagi re gore a re he bana ko batho ba ha bona le bona o ba itse sente jaanong kana batho ba re ba re gore ba ta go sulagatsa le wena o ta lebega mo setšhabeng o ka re o tshwana le bone ke sone se re gore re bona ko batho ba jaanong mme ra re mo tsatsing re bona batho ba re ipotsa gore a ganke ba tswelela ba sulagatsa goromente eo nna ke santse ke na le tshepo mo go ene yo ke santse ke dumela gore o santse a katisa diphetogo mo legatse lonele batho ba thopile goromente eo ka gore bana ba solega gore o ta atisa diphetogo ebile ba na le tshologelo ka ba bona dintlha tsa ntlha di simologile gore go ga go tana phetogo mme ke kgobe ya marapo ke go bona batho ba santse ba eme ba le mo public servicing ba tsa fat salary ka makgetho a batswana mme ba sentse madi a batswana ba iphithile ka leoko le bane ba ete ba re national security threat gore go lo mo go sentse madi a ka nyela gore company ko maung e dueletse madi a mantsintsi e sa bereka la ile sepela e le gore no go iswe gang go court go tsa go national security threat batho ba duela madi a ka nyela gore batho ba ntse ra bona ba amogela hela gore ka re botshelo bo normal nya ya no ke sone se ke ema ga ke nya ma ke bolelle gore mentso re a batho ba itsiba batho ba a ba itsi ya ga re ke hase ka isa gore re gora re so se moloi so se le godu so se ra se phutu so se mmolai so se ra ditana re go tsibusa gore o tsiboge yaanong ha gompieno ra le tsibusa nna ke a le tsibusa ke eme ya re kare hela batho ba kgobega marapo ba tswana ko ga nna ba re botsa o ta itse re sa itse re ba ra re ba re ana government le bana go siamela yaanong re se go araba ka go thibanyana re sa itse re bua re ka re le ka go dibela yaanong ke re is too much government a tse kgato a le ke go ithola morwalo a le se go itshulatsa ka dilo tse di sulagetseng gane ha se lo se sulagetse ga go thoka gore o those pepo o se belele o belegetse se sulagetse jaanong nna kare ka tswetswe ke goba goromente wa letsatsi gore a tseye dikgato ga gona batho ba katangela ra bona ba tsweletse ba bereka mme ba ntse ditse gore batho ba bangwe ba dirile dilo tse di a siama ga gona o sa itse ke ra gore ga gona o sa itseng le ga ke tsa hitega la ka di hitega di bampiri di kwala letsatsi le ne office ya di EC e thatheletswa ne re tswe go dira galai di bampiri di kwadile ne gona di file tsene di se iswa ho ra itse yaanong ga re ka kera nna re netse go pepetetsa le ga go se ba re bata sa mokwata sa mpa ra mpampetsa a re se ka ra mpampetsa jaana re tla ba re thoba go ke batho le rona ke ra gore ka le kalo Mr. Speaker ma ke eme gone. The floor is open. Ultimate mic, Honorable Kidikilwe. Honorable Assistant Minister of Health. Honorable Member for Natagweta, Lawrence Okedit. Thank you, Mr. Speaker. And I'm going to address this House. Me, Negeratilo Gorongwe, the leader of opposition. In the House, with a few things that he has said.
And the first thing is, he spoke quite a lot about words and motivational speeches. A supa jalo gore tota hela batho ga ba bate mahoko, ga ba bate motivational speeches and the likes. And in his debate, and he said it several times, he seems to suggest that words do not matter. Me, mahoko, abotlhokwa. Words, speeches have changed the world. So you cannot sit today and say, the president, the government should not speak, should not motivate people, or all these things. Words are important. You can go back in history, to the French Revolution, the American Revolution, the struggle against apartheid, our own decolonization struggle. Everything has been about words. So words, motivation, clarity of vision should be communicated to the citizenry so that so words are important, and we should never come to a point where we are made to believe that speeches do not matter. They are quite important. And then I'm going to also speak to one of the things no, there's a difference between your wish here, it could have been you, and it should have been you, has not become a reality. You cannot, if you're an honest man, toboga a government within the first 12 months of governance, especially when this government, things are extremely difficult. Right now, any leader who approaches you with honesty should be looking at things and saying, is there a plan that is going to take us forward? And that is the key question. And I pose it to you as the opposition. Is there a plan? And the answer to that question is yes, there's a plan. How do I know that? Because, Lona, a couple of weeks ago, well, days even, you passed the NDP 12 and you passed the Botswana Economic Transformation Plan. And none of you refused. You agreed. You said the plan looks solid. So if you've said a few days ago that the plan looks solid, then something is wrong. There's a lot of inconsistency there. But that inconsistency, how the way you've been advancing your ideas, it's full of inconsistencies. I'm going to point out another one. On one point, the leader of opposition has come out and said, in what world is that? You can't say yet at the same time, you expect that we must pay the debt. And I put it to you, Domokaraga left 15, 16 billion or thereabouts in debt, which debt is being paid by the UEDC government. So you cannot then say they don't have a responsibility to manage resources properly. So there's something wrong there. So these inconsistencies and approaches... Clarification? Not yet. I'm still just warming up. I'm not clarifying anything. I'm still warming up. So you see, all these inconsistencies we have coming up, there's something wrong with your approaches. And when I finish, how about I clarify? Let me clarify something for you. You came up, you yourself, and you spoke not long ago, where you said you don't owe us ideas or alternatives. Your job to Rokaneta. And what you are saying and what your leader is saying is exactly in that same spirit. Mr. Speaker. Point of order on our furniture. Mr. Speaker, I think honorable member Untsenya Mahoko mo Khanu a isko ke abu a isko ke re tiro ya me ke go ganetsa ke relay, and I must repeat ga re le koloti di solution lona ga le go ipapatsa ko Batswaneng ne la di solution tse ne le di presenter mo Batswaneng Batswana ba be ba dumalana le lona ka di solution tsa lona yano e nako yi ga se ya go kopa di solution ko go rona ke ya gore yana le diragatse tse le ba soloheditse mo manifestong wa lona ne ke papametse ke ntse jalo le rona rena le wa rona manifesto Batswana ga ba re ga sebaka ga se nako ya go re be re le ba re tisang di solution ke nako ya go re diragatse se ile go re o ka bo re clarification or correction go bona ka go yildel honorable o keditse
Thank you, Mr. Speaker. And I don't actually get the import of what he's saying. Exactly what I've said is quite similar to what he said. So in actual fact, I never like to say stuff to Dr. Robotswan because it's quite advanced as a senior. So I skip. I'll pretend I didn't hear that. One of the things, saying what I want to point out, Order, honourable members. Standing order 58.4. Thank you, Mr. Speaker. I respect Dr. Robotswan quite a lot, and I often try to not respond to him. I'll keep that line restrained. One of the things Selongore should also be looked into, when the leader of opposition says nothing is happening, then the leader of opposition probably doesn't quite understand what governance is about, especially when you're changing things. The key thing, how lebella performance ya government, especially ko tshimologong, ke go lebella gore gone mme, are they changing the structure of the country? Are they changing melao ya lehatse ka hentseng ka teng? And I can say to you that this parliament has considered 33 or more pieces of legislation saying that they are being geared towards restructuring the country. And these laws, the majority of them, they change with a lot of inter-party cooperation, with yourselves involved. So when we have done all these things and we are putting laws into place, how then do you say nothing is happening? So what have you been doing all along in this parliament? And when you have agreed, and you've proposed sometimes laws saying that they've actually been adopted, how then do you come and say nothing is happening? He spoke about, for instance, child marriages. We know that the Honourable Speaker, all along in Parliament, has pushed for that. And we know that Honourable Peño, has also noticed the bill, child marriages. So you cannot say nothing's happening. So let us not be with the habits. Mr. Speaker, ke tsene into my contribution to the State of the Nation address. And I'm going to speak to what I believe would be a new nation we should be building. Me, before I get to Namagoyone, hit the halaka just a small thing. We have been very clear about the problems and challenges in the provision of healthcare in the country. And in our clarity, re supile jalo gore go ka tswa gona le tlhaelo ya melemo, gona le bothata ja maintenance le tse dingwe as we speak. But where we are headed ke go transform the healthcare system ya Botswana ka tsela e leng gore e tare batho ntse ba tsweletse ra go pele mathata re nang le one gompieno ba sa nne teng. We've stipulated a very clear vision ya gore re batla go dira eng ka botsogo. Amongst these things ke gore go nne le a national health insurance e leng gore tla dira gore jaano Motswana mo le mo kwa leng teng mo Botswana a kgone go bona botsogo bo bo tshwanang le bo e leng gore ba mo ntlong e ba bo bona. So my expectation ke gore when you criticize what we're doing, you should be saying to us, your NHI is not going to work, and this is the reason. When we say to you, we have changed such that we can now start doing bulk orders from manufacturers in the main, I want you to come and say, no, we have a better plan. Ya go provide a melemo. E ya lona ga ke a bereka. O se ka wa ikokotela ka gore gona le shortage go mpieno. E o itseng gore e ba kilo ke gore we are transforming the way we are delivering melemo mo lehatsheng la Botswana. So that needs to be looked into. And lastly on that, can we please stop being dishonest? You know, I heard him repeat Mabani, and he referenced me, a dishonest thing, saying gore Sitsile ka his MP. Already, you don't need to create or embellish anything. The person I went to bury is a cousin of mine. He didn't die because there was no melemo. That's not true. He was taken to Nyanga Hospital in the presence of the family and the village chief, ambulance. He got in there. Yes, there were shortages, but melemo in a regwa
But there was a reason why he could not be operated on, and it's not shortage ya melemo. So can you please stick to facts? The problems are there. We've admitted to them. Let us be honest. Let us not try to play to the gallery. So, Mr. Speaker, I want to speak to the presidency and encourage you to be careful of what is called the Cobra effect. Sensationalism, opposition. The Cobra effect speaks to a situation where in colonial India, the British colonialists back then had a problem. And because of the pressure, you must do something now, they ended up with a policy where if you kill a cobra and you bring it, we'll pay you. When they stopped the policy, people bred cobras and released them into the streets. So the problem became worse. So I want to say to the government today, the pressure with unrealistic expectations, we're going to end up creating problems in the process of trying to solve them. Now, the problem, two countries in one. Two countries in one, as in like, there is a Botswana for the advanced, a Botswana for the haves, and then a Botswana for the have-nots. This problem, it's a very historical position. Historically, Botswana, especially the indigenous people, and to some extent, they were literally dispossessed of whatever it is that they had. And that pattern, how you are into the northwestern part of the country, in the area around Makhadi, you see a very systematic situation where they were just not given enough. I know there's going to be a lot of talk, me as a country as a whole, but I'm saying it to you today that historically, what has happened? Some of those communities lost access to their lands, lost access to where they used to gather, and then what they used to do, which may even be hunting in some instances, was outlawed and called poaching. They are then forced into becoming badisa, the dominant groups in society. And as a result of this, we have a systematic exclusion. A lot of those kids today, we say, Rats and the likes. They're far from what? They're far from the power resources they've been entrenched to go into standard one or sometimes to a boarding school away from their parents. So what we must do as a government in the next 5 years is to get rid of this system over many years. It's about it entrenches themselves. The generational curse of poverty. This system perpetuates through and through. So we must reimagine a new republic. And this new republic should be reimagined, in my view, under what I call a Botswana a plurinationalist state. Ha ke bua ka a plurinationalist state, ke bua ka gae. No, plurinationalist. Yes, from plural. So plurinationalist. So a plurinational state, in this sense, is a country where it's united as a country. It recognizes that there are strands of nations within it. And then all these nations within they promote you equally. And for us to reach a plurinational state, the first thing we must do is to look at the constitution of Botswana. And we are not going to look at it in a very emotive way. We are pitting one tribe against another.
I come up with a piece of legislation to emasculate one tribe against the other. We must look at the constitution, Botswana as a country, it's all these communities. Each community within its own spatial geographic environment. What do I mean by that? We have centralized resource allocation in the country. We have institutionalized an extractivist state, saying it extracts rents from mineral resources and other resources of the country, to the consolidated fund, and from there they distribute across the country. That system has significant flaws. The first significant flaw ke gore o tabo o kubile bakhalakadi le batsalo gongwe le bayei le basubia from their lands. You create a national park. But then the next thing, what is happening within that environment, these people can no longer hunt or gather. They cannot even farm. But then, government doesn't give them enough of anything. So, the plurinational state that I'm imagining is a state before the resources go to the center, there's a portion that is very clearly earmarked for that particular region. It doesn't matter what the resources. And I am not saying, I am saying, the area, it's immediately from where we gather these diamonds. It's a portion of the rents of whatever it is that we get from those diamonds. These people, wherever they may be. The step that we have taken, pluralism in terms of languages, it's well entrenched into not just where we can promote your mother tongue, but within your own area, you have a certain access to development. I'm not talking about a system tourism concession community. No, those are tokens. A particular area is contributing 500 million in tourism revenue, and we're saying the community gets 3 million. Then there's something wrong with that system of doing things. And that system of doing things, we speak about poverty, we speak about because the nature of the state we have adopted is itself a problem. It was created for colonial expediency. It created to make it easier to govern by the colonial authorities. We must now revert to a system where we look at these communities that are constituent. They form the whole. These communities on their own, they're going to thrive. Confidence. Yeah, these communities. You don't know what it is like sometimes to sit in here. Honorable Motsekwa. Kana Bakaisama. Kana Penyo. I admire how they speak. For every single word, he can say it, and it's equally good. And then I listen to Lucy. I listen to Aaron. I listen to Disho. And to me, Haribua. The inherent limitations that have been doing nothing because of exactly the system that we adopted. Promote the pluralism. Had we promoted, we would have done quite well. So I am saying, as we are moving for a constitutional review, really in a position we recognize before anything else we are a plural society and we create a plurinationalist state. And this state will see each person as worthy of development on their own as they are. This is why I pointed out today, I disagree with the leader of opposition when he says there's no hope. When I heard my mother tongue being spoken on TV, it said to me,
I belong to this nation. It said to a lot of our people, this is the country we have imagined. When we say we are going to review the Constitution within this term, it says to my people back home, someone sees you. It says to our people, it says to my children, you belong. There is maybe a place for you. So I am just setting out markers already to say to you as a house and to the people of the country, as we're going ahead, as we're looking at a constitution that will take us into the future, go read up, go research, find out on the concept of a plurinational state, saying what it will look into resources, it will look into the different nations that exist within our nation and empower them such that each one of them does not have to wish for the other tribe. Ke a leboga, Mr. Speaker. The floor is open. Honorable Assistant Minister of Higher Education. Kilo list umote. Kwa na ulatala. Oh, yeah. Yes. Yeah. Child Welfare and Basic Education member for 30 West. Honorable Justin Chipo Hunyepa. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to deliver my response to the 2025 State of the Nation address. Let me begin by thanking His Excellency, the President, for a comprehensive address that speaks to the transformation, renewal, and repositioning of our nation. That the West, Mr. Speaker, in the Northeast, and indeed the entire country, have much to gain from the reforms outlined in SONA. Today, I will address some few areas that were touched by the SONA. Mr. Speaker, our education system, a new era has begun in our education system. Our education system is undergoing the most significant transformation since independence. His Excellency, the President, reaffirmed Botswana's commitment to a revamped STEAM-driven education system, which places every learner at the center. No child will be left behind. Ga gona ngwana ope o tla tlogelang go morago ba gaetsho mo thutong e ntšhe ya rona e ngwana mongwe le mongwe matitšhara ba tlo ba mo lebelela ba mo kala ba mma ha tshwanetse re a tsene teng go tswa ko primary. This is fully inclusive education. Ke yone puso e buang ka one ya e re tsenya mongwe le mongwe ga gona ngwana o poselang konte and bokgoni ja ngwana mongwe le mongwe bo tahela bo itshupa. This type of education is the one that we are promoting as UDC. This is fully inclusive. The President's strategic international engagements, where whereby we have an exchange of, Mr. Speaker, Honourable Member, Standing Order 58.4. Skala tsenya diphutego kwa lekwa. Mr. Speaker. Our President has been making some international engagements which continue to yield results. Knowledge exchange, partnerships, and investment into education and innovation. Sorry, Honourable Mkhwari, take your seat.
Kana le tale jana kwa ka honorable. Mr. Speaker, ke ne ke re sonte re itumelle maduo a e leng gore a tswa ke taotona jaaka a tsamaya ko mahatsheng jana. Re bona le dibuka di goroga, re bona le technology e goroga, re bona le madi a goroga e le gore to aga dikolo tse di sha, re to bankanya le dikolo tota le di classrooms tse e leng gore di makgasa jaaka re bua jana. So di tripi tse sonte re di itumelle la thata tse di dirwang ke taotona. Infrastructure development, like I stated. Digitalization of schools is progressing, Mr. Speaker, and teachers will be fully empowered to deliver the new curriculum with confidence and excellence. Re batla gore teachera mongwe le mongwe a kgone go disa boranyane bana ba sekolo le bone mme re to batla gore mateachera ba rute pele e re go simolola mo dikolong a be ile gore mateachera ba eme sentle. Yan thing ya no need to akaye maranyane. Are ya nampole ila sile ano. Ya bata ma pele ke banka. Ke putse ira gala. Ya, gare for mokhoram, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, can I get tlhalosa ke re our education system, especially with the trip that the president has undertaken, re bona maduo a teng a gorogela thata gore le matitšhara ke ntse ke tlhalosa gore matitšhara ba rona ba to rutwa hela sente gore ite re introduce this new education system a be re ithaela gore matitšhara ba ready le dikolo tsa rona setse re bone borra dikgwebo ba e leng gore ba ready go ta go re thusa ke re the curriculum transformation. The new curriculum fosters skills development. It promotes critical thinking, creativity, and problem solving, skills needed for today's global economy. Ke gore bata bana ba ile gore ba to solva mathata a lehatshele. E seng ngwana le taba tswela thoka le tiro re bata bana ba ile ba tero ba tswa mo sekolong a kgone go ipereka a kgone go solva mathata a kgone go akanya a kgone go dira sengwe se ile ka kgone go se dira. Go from 3 go a go dimo. Even from standard 7, we want that type of education. Which education e le gore ngwana yo ntseng jalo e ta ratwa ebile a kgone go tsana le mo brigading the technical colleging go le motof. So our curriculum is going to transform that way. It's going to promote self-employment, entrepreneurship, and job creation. And more importantly, we are going to promote what is called education with production, which is being revived, ensuring our students learn through doing. But this is Mr. Speaker, this is the Botswana we want. A future-ready generation equipped with skills, values, and global competitiveness. Not only in Botswana, whether by Zimbabwe, whether by UK, because the education system is being globalized. It's a universal type of education. So the one that we are introducing now, which will be running from next year, is this type of education, which will be universal, Mr. Speaker. On agriculture, Mr. Speaker, agriculture remains the backbone of rural livelihoods and a key driver of economic diversification. Northeast, West, almost so we are happy with the reforms that were mentioned by the President Mo speaking SONA. We welcome the progress at BMC, and Tati West is eagerly awaiting the reopening of the Franston BMC, which the acting minister has assured us that it's on track. The BMC, ya Franston, the minister is working around the clock to ensure that very soon. I understand it has passed, and very soon it will be running as well.
In Ngamiland, for instance, instant payments to farmers are now a reality. This is transformation. This is a great progress under the UDC, Mr. Speaker. Rwanda Minister of Agriculture is going out on a campaign. Our national head has to increase from 1.7 million to 5 million. On a little nano la gagwe are aditsale. A re sumleng go rua ma parlamente ba ile gore ga nna dikgomo re kang ditshipi ra mogapi o to rue mokaolengwe dikgomo di oketsege aditsale. In 30 West and the Northeast, we are ready to contribute to this, despite the challenges of foot and mouth diseases, especially since we are on the borderline. We have challenges from our neighboring country, and foot and mouth is a threat on our side. And partly, so our people are standing up, they are working hard to ensure that this head will be increased, despite defense ko dikgaolong tsa rona bo jaaka las number 1 gone ko bora mokgwebana bo moroka bo mbalambi mme lebile gore tsone leruo la rona tshwanetse re le oketsege re tere oketse khumo ya lehatshele. Agriculture is providing jobs, strengthening livelihoods, and creating opportunities for our farmers across the country. Ke tumelo ya rona gore tota agriculture ke ene khumo ye le gore e motho for mongwe le mongwe go lema le go rua. And Rumana Lita Tona Gore, Kona Corson, the rate, and Honeha, Rotary Lebatswana, Rebereke, Rete Luanze Kumanejo, Reluanze Tala, Reluanze Toko, Yaditi Rekanakan. Mining in the Northeast, the untapped giant. Mr. Speaker, Northeast District is a district of endless opportunities, rich in minerals that can transform Botswana's economy. Our people are eagerly awaiting the implementation of small-scale artisan mining. Informal sector. Minister wa Minerals and Energy has assured us that the laws have been, are being amended. And later in his speech, the laws will make sure that even small-scale mining is promoted. So that means registered. These illegal mines will stop. Legalizing and formalizing small-scale mining will end illegal mining activities, bring order, create jobs, and generate income for the state. So, the benefit from that. Regional partnerships. I've already engaged the ambassador. Was Zimbabwe, Zambia, because they are already doing artisan mining. So we are going to benchmark so that by the time we go I'll be really ready and using the skills that these people already have in Zambia as well as in Zimbabwe. With the minerals that we have, we want to see the plants being set up, battery plants, electric vehicle plants, Northeast, because we have the materials, we have the minerals, we have platinum, we have lithium, we have cobalt, they live in electric vehicles. So we are on the right track. This sector is ready to explode in growth, Mr. Speaker, once small-scale mining policy is implemented. The global shift towards electric vehicles presents a unique opportunity for Botswana to become a regional hub in this industry, supported by BTEB laboratories and future beneficiation plans. On the environment and tourism, Mr. Speaker, the untapped wealth of 30 West. Mr. Speaker, 30 West has some of the greatest tourism potential. 3 huge dams in Timbale, the Khartoum, the Shashe Dam, ke matama mo Northeast one. Matama na ke opportunity ya gore re ka dirisa go ira khumo. E bile gona go in terms of tourism, re na le historic and cultural sites, bo Domboshaba ruins, Ngwale shrines, Bonyelele, one of the first African schools. Botswana, schools are KT Motsete. These are historical areas that are of great interest to so many people. Therefore, to
tourism ya go gola, mining ya go gola, agriculture ya go gola. O rena le ditsela tse e le gore they are the backbone, huge roads tse e le gore they are central. Gulubane le Sulatebe corridor road. The Kalakamate Skakong and Balambi Zenshabi corridor roads. These roads will open access to A1 and A3, saving as gateway to Zimbabwe. This is the A3 le A1. There is a Zambia, there is a Zimbabwe, there is a Malawi, there is a DRC, Mozambique, and so on and so forth. And you can see the opportunities that will come with the construction of these roads. Botswana Tourism Organization, which has been very supportive. And for us to unlock tourism, agriculture, because Mr. Speaker, the infrastructure, part of it, like we stated, on paragraph 106 of the SONA, Mr. President was very, very correct that Botswana is emerging as a vital regional trade and connectivity route, and so is Tati West. On sports and creative industry, Mr. Speaker, we will restore sports and creative arts in schools. With the Minister of Sports as well, we are working around the clock to ensure that school sports return fully, producing elite performers, elite athletes, the great creatives from this particular aspect. The creative industry has immense potential. Children must be recognized. And let's thank them. Pay them. And that is not child labor, but it is talent development. Let's reinforce such behavior. Elucidation. And such conduct. We have millionaires in other countries. Savannah, millionaires. Let's see millionaires coming out. Botswana, Elucidation. On the other part, social protection. Mr. Speaker, on paragraph 136 of SONA speaks to homegrown school feeding. We support this as much as well. This will boost nutrition, strengthen local farming, and support food security. I remember safe drinking water. This is very critical. On paragraph 114, the President, we would like to affirm what the President said, that access to clean water remains a top priority. And Runako Northeast would like to thank Northeast for providing such clean water. Even providing to the destitutes, we thank them for extending that. On the last part, Mr. Speaker, would like to thank even in education, the teacher trade unions. They need to be applauded for having kept the schools running. Their advocacy and collaboration have improved the education sector. Through bursaries, they provide bursaries, they train teachers. They provide social schemes, funeral schemes, but by almost hundreds. So government alone cannot create jobs. It is in this instance that we have to thank them for complementing and supporting and helping the government, because we need such partnership. Government alone cannot run this country. We need unions, churches, and trusts as well to help run this country. We recognize, however, the hardships faced by the teachers, and we remain committed to improving their welfare as the economy improves. Mr. Speaker, lastly, in terms of political accountability, Mr. Speaker, I must address the political elephant in the room, the BCP. The BCP must also take time to apologize to Botswana for delaying regime change by splitting the BNF in 1998. That split, Mr. Speaker, gave a collapsing BDP a lifeline during that time. It was clear that the BNF was going to win.
For 27 years, now, since 1998, for 27 years, BCP supported the BDP either directly or indirectly. What was the result of that support? Because Procedure, now Mr. lives could have Speaker. improved. The result of it is this. Sija. A high unemployment rate. Freeze the clock. Honorable, some procedure. Mr. Speaker. Ke tsa gore honorable member o heletse ga bona se tsa bua ka gore Botswana Congress Party e thusitse tomkorago tsa puso. Ke ipotsa gore ga nne go thaiwa Botswana National Front e ne thailwe ka maikelo la gore ta re ntse tsweletse go ta tsalwa Botswana Congress Party te e thusa. A ke bone monnele e fometse gone. Jaanong a o nyatsa bathopi ka gore rona ne re ofara bathopi se ne re se dira ne re ofara bathopi gore ba nne le choice and gompieno a re ba offerile another choice. Ke ipotsa gore ga ne Botswana Congress Party tsene mo go lona gompieno gore gore a re bangwe ka gore na le opposition ya batho ba le 4. Is that what you want? Is that democracy? Ka leboga Mr. Yeah, Professor. Me akuti procedure. Akuti procedure. Gora gore o le lebega le sa dumalane. Me tare ha o debate go o thalose di kgang botoka. Honorable Minister, go nyepa. Ke a leboga, Mr. Speaker. For 27 years, the BCP supported the BDP, either directly or indirectly. In 1994, the BNF got about 13 members of parliament. And it was clear that the next 1998, or 99 rather, the BDP was gone. Then the BCP came up. And the result of this, for keeping the BDP in power by BCP, here's the result of it. The current high unemployment rate is because of BCP. The corruption that we have now is because of the BCP, because we could have long corrected these things. The death, we could have created a lot of wealth. By now, things would be different, but the poverty that we have today should be put on the doorstep of BCP. The social collapse, all this, ke mathata a tlisitsweng ke BCP. So BCP and BTP have been political twins, a toxic and dangerous combination. So now Arita is a BCP they've got shadow ministers. We haven't seen what they are doing. And those shadow ministers transformed into shadow ghosts. The poltergeist, the tokolosi, and now tokolosi, social media. On a point of order, Mr. Speaker. Comrade, so we are saying that we need to. Here are the. There is a point of order. Freeze the clock. There is a point of order, Honorable Hunyepa. Mr. Speaker. Kana onna ore gakola thata ka go dirisa mahoko a siami ya no ke utlwa honorable member o dirisa mahoko a bothokolosi le a mangwantseng a dirisa ona nna ne ke re ngwe mahoko ana a withdraw go rantshiwe mo hasadi Honorable Hunyepa ba roska ba rumola o ba bitsa maina wa buang helletsa le mekunyana le le setseng leo la ke a leboga Mr. Speaker ke ne ke tshwantsa ke re like tota in conclusion Mr. Speaker like UDC has done a lot. Even the BCP ba lo bana ba lathetse konte ba se mo di committing, we have restored their rights. We have restored their rights or ba tsena mo di committees, and they were thrown out in the past. The parliamentary committee, look at the councilling, they are running the government with the UCDC. It's part of the responsibility and services.
Honourable members, the floor is open. Honourable Aaron. Ta ke tse nako e ke go leboge monga shedi ya me le nna ke a kgele mo mahokong a ra beilweng ke taotona pele mme pele ke supe gore ke gakolle a tona mogwa sa gore kana radio Botswana ntse ga e tshware go gumare le go qangwa mme ke a tlhaloganya gore ga di tripi di emisitswe ra kopa gore a romele baitsana phite ba ya go khota hale RB1 le ene e utwa le teng ko mme bile gape ke re mo gongwe le ska ga khamala matona gongwe re le ya kwa beleithela khota e sena batho a ke re tripi tsa lona di lalediwa ka radio bogolo jang mme gongwe gape ke supe gore ke leboga gore my president wa Botswana Congress Party a ba iteile mo seperiperung ka gore ke a utwa sentente gore yaanong mongwe le mongwe a emang ha gona le gore a bui sa se tshwaretseng bathopi ene o bua gore taotona wa Botswana Congress Party bona re mme pele ga mo gape ke supe gore ke utule mme bile batho ba ngami ba utule gore gate kgomo tsa bone di ta rekwa mo nakong e khutshwane mme betso ga ke tsore a la itse ntwe ya itse gore dikgomo tsa kgaolo ya ngami yo mogologolo go tswa hela ko maung go ya go godikwa di tabo di rekiwa ka 16 pula per kg live weight a mise ke se le dumela gore se tshwanetse sa nna jalo gore Botswana o santse a le pharologano se batho ba kgaolo ya rona ba se tshelang le se lona le se tshelang kwano ga se tsamaelane mme ke kope gore a betso re bankanye dilo tse gore a Botswana yo a nne yo tshwanang o nne wa tekatekano le gore batho ba kgaolo ya ngami ba lela Madam Speaker gore theko e gate ya go nna hela mo gumare mme bo ipotsa gore barui ba ile gore ba ko ngau ba ile gore ba 150 kilometers from gumare a ba ka gatella dikgomo mo mahilong a ile gore ke a infested with ditong a be ba ka go tsena go gumare malatsi a le kahe ba le mo ditong a go seka sekweso se gore me ha BMC e ka dumalana le rona ya bankanya dithwathwa mme ka gore sekale sa teng ke gore sekale sa teng it's a mobile scale a etsa mae e reka mo mahilong mo mitsing hela ya ka go ntse mo mo mogoteng mme ke tsa gore re wo khaene wa nthaloganye ka gore die motse tsa batho ba rona di a tsamaelana kopa BMC gore a e sebe sekale hela go golowane sa gore ka dikgomotse betso batho ba ngami ba tshwenyegile ba supa gore yana gompieno puso e le mo go yone gompieno has sentenced them to starvation e ba sentenced to starvation yana ka gore ngwaga tse tsothe ba ntse ba hiwa dipeo tsa moulo tse ile gore ke majelagano ga ba be dipeo tse ile gore ba ka lema ngwaga o latela yano ka gore ga bana dipeo ba go tshela ja ngwaga o latela e ke potso ile gore ba nkupile gore ke le be pele lona le babusi mme bile gape ke supe gore betso re tlhaloganya gore re bua ka mmereko mme se se utlwisang bothoko ke gore ga re bua ka pereko jana re na le go kgabisa mahoko a pereko a gore batho ba duelwa ba reng batho ba sotega e seng hela mo shopong tsa ma-China gongwe le gongwe ba duelwa bo less than 2,000 pula betso a re emeng ka dinao re bone gore ga re bua ka investora re re creation of jobs a re se dire se se diragalang ka gore re sota batho ba rona mme ebile ga madi a seo mo bathong bone ba ke bone batho ba ile gore madi a bone a motho go move a lona bahumi ke ala ba hela mo dibanke tse ile gore le go dirisiwa ga dirisiwa yano liquidity e mo bathong bone ba a re leke go re duele batho ba ga rona ke santse ke gatella kha ya pig barrel politics betso
mongwe na sa ithaloganye ka kome o nang ka kgola re nya mme ke lemogile gore no sa re sote go riana go mo a ke sekgwa se se teng a isere ha gona le sengwe se ile gore se ka bona kwano mme bile se ka bona ko mangotai ibile se ka bona ko ngao a isenne gore mokoti o gore o bule kwano gape nyathe batho re na le uranium e se kana ka sepe ko qangwa le qaqa re na le iron ore e se kana ka sepe mo Kavango re santse re gatella selose e senyalo go ra gore le pentile jeke bubulu hela ka gore le ntse sengwe le sengwe se ganela nteng e lengwe hela mme ka boikokobetso ke kopa gore a go se nne jalo ka gore modimo o ka la thola bothoko yano betso Clarification. santse ke gatella gore go na le kgae o tusang bothoko ya bathoki re motshegwa ke gore ga go ka diragala gore gongwe gompieno ya ka o le minister yana o bo ka itirela sengwe mme a be re ha botshelo bo ya go tase mo ile gore ga o kgone gore o santse o lebiwa gore o minister ke gore ga o jajwe ka gore mo seemo seo ka nako yo leng sone ga o ta o etela o eng o bolelwa gore wa agile ntwe e tona a o ka ja ntwe eo di-assessment tsa bothoki ga di favore batho ba rona ka gore tsela e dirisiwang ga se yone mme batho ba ngame ba re ke go kope mongwame gore a go seka sekweng dilo tse tourism and community Clarification. ke ta go nela ta pele ta ke supe gore batho ba ngame ba rile ba lela ka NG 25 go na le mogwebi mongwe o e leng gore o hile ba bereki dithobolo ke santse ke gatella gae dio tse kana ha ke di bua lona le tabele re ke bua ditontokwane ka ga le ditse di a diragala betso ko gae go ke tswang teng honorary game wardens ga ba letelle go tshwara dithobolo. I was once an honorary game warden ga isabe ke bone go tekeletollo gore ke tsamaye ke tshwara thobolo ke supa batho pointing a barrel of a gun to any person hela it's a threat to kill by law. This is happening. Ke ipotsa gore ka gore honorable Sekedi ha isala emise di honorary game warden o ene o di tsa kae ke kopa gore le bankanye this illegal torture ya batho ba kwa gaetsho ka gore ya diragala mme ga le itsetsia betso ta ke kope gape gore le hanne go se ka se kwa gore ditodi dintsi mme bile di ka simolwa tsa bolwa ka tekatekano batho ba ngame ba kopa gore a go se ka se kwa gore le dikubule tsone di bewe mo khoutareng o ka se ntshe moyei le mombukusho mo mokorong yana gompieno tsela tsote tse ile gore ba ne ba tsamaya ka tsone ka mokoro tse ile gore ke ene their mode of transport mo nokeng ga di tsamaege ka dikubu they are all hippo infested maybe le kubu gompieno ke ene number 2 mo go bolaeng batho yana ba kopa gore puso e se ka sekego mo le se ka la re ga di dintsi ka gore le ba le ha tselote le lebelle concentration ya tsone mo area ra di le mo go yone yano e ke ngwe ya dio tse ile gore batho ba ngami ba kopa gore le di seka seke hale ba akanyetsa betso maybe le ke supe hape gore di communities di kopa gore a ere ha ba kopa mahelo a bojanala ile di community abatsewe tsia batho ba tubu ha isa le ba kupile campsite le gompieno more than 5 years ena ya ko subland body mainland body go tweng go mme go itsego ibile gore go mo ke ga community no doubt they've got a proper constitution and everything yet land body gore ga e ba recognize ile an entity a dio tse di tokagadiwe ka gore le supile gore le puso ya batho ka batho mme le gompieno go santse go ntse yana mme ke batla go supa gape gore batho ba tshobe ba amogetse kgato BCP e tsereng ya go ba bulela transit route ya Sedudu go ya Ngoma through their honorable MP Mapolanga. This movement
or this initiative it's ile ka mapolanka ibile le honorable minister ona sa itse sepele gore mapolanka wa reng ka nako ya teng go itella a ba miletsa go thoko a morare ke kopa gore o ntlhalosetse gore na re sentente o bua ka eng yana ke re batho ba tshobe ba lebogela se BCP e se ba diretseng ka mo parlamento wa bone betso ha re tsena mo thutong re na le bothata jo ile gore ga bokana ka sepe when it comes to dikolo tsa kgaolo ya Ngami ga gona dikolo ga gona sepehela dibuka ga gona ditilo mme bile le tsone di ka go tsa teng ga se tse di lebegang sekolo sa go ka bango junior secondary school se utusa bothoko honorable minister ke tsa gore le ha mme gone minister a go thobogile mme o santse o ka mmolela dilo tse gore nya mme re thokana le thuso e hela thata betso go utusa bothoko ke gore ha o ta o lebella gore bana ba tsenela mo dikagong tse dintsinya mo neng go teke di labo ga isa tshwaile di lab gore ga gona di laboratory go thelele thuto tse ile gore di thokana le gore di ka rutwa go dirisiwa di experiment jalo jalo ga di sa thwa di le teng mme bile gape ke supe gore ke bua ka sekolo se ile gore le palo ya sone the carrying capacity ya sone e heta le di secondary school ke reela gore di senior secondary school re ka pinga wa itse gore carrying capacity ya go Kavango junior secondary school e heta Shakawe secondary school ke gore re kopa gore mebile a go dirwe secondary school mo Gumare no kaneng betso ke motse o motona e sa le o lela ka junior secondary school me le gompieno ntse ga o tsewe tsia ba ikopela gore ke nako ya gore le bone ba lekane ke secondary school ene go bua maruri ga o lebella catchment area ya bo Habu catchment area ya bo Kangwa Caca e le gore e wela mo nokaneng bana ba teng ga ba thokane le gore ba ka isiwa go tsao yano gongwe again when I come to Ministry of Health I must mention that early this year we were brought to attention of the shortage of TB drugs as a committee, health committee of this parliament. And we did put the ministry on spotlight to explain why are they bringing this to us this late. But very interestingly, you know what they told us? These issues, they picked this issue back in September, and they told the BDP government, we have lots of drugs, but problem expire nothing, no action was taken. November, the new government, issue ya TB, all the drugs. We have issue ya TB drugs, so they expire, but they are plenty. Ke lebogela ka hane tona bua ka tore mo gongwe go dirwa di drug tse dintsintsi mme di hella di ya go lathiwa ka issue ene ya di drug tsa TB ka nne se gore ga dio ne di expire na kweng mme ga gona ope yo tsereng kgato mo ministereng wa health na kwa teng borre modise le rro ke ditse ke supe gore it was not an emergency. It was something that the executive knew immediately shortage of drugs. Yes. Thank you super happy Madam Speaker. Inshallah Mr. Clarification. Madam Speaker. Yes, I'll get back to you. I must again commend it is now clear that we have problem of shortage of drugs. Because this confusion ha batho ba bolelwa ba ta bollo gore no melemo e teng a be re ga ba ya dipateleng e ba utwa go tegayo ke dumela gore mme ha re ta mo housing ye re bua bo amaruri le tautona o supile se go ntseana mme ha re ha re ya go bathong ha re tsena mo televisioning a re bolle batho bo amaruri ka gore dingaka le di pharmacist di buiswa mahoko a ile gore ga se one ka gore they trust you so much ha o buile selo bogolo le mmusi gore se ba se dumela ke gore go ntse jalo betso we have issue ya gore this country
not only the drugs, we have serious shortage of professionals. E ke yone e dira gore e re ha motho a lwala a be a beelwa bo 2 years or more gore a ye go bona specialist. A re bone gore re ka dira jang gore ka gore ra itse sentente gore ke di specialists tse re di rutileng ka madi a Botswana ba ile gore ga ba mo Botswana ba konte ka mabaka a ra itseng ke eng se re ka se dira gore ba teha ba to go thusa dingaka tsa rona gore ga tse di tshwana le tse re bone gore batho ga ba eme lebaka le letelele ba emetse kalahi se se utlwisa botlhoko. I know ke itse mongwe o ile gore ga a tshabe gore nka mmisa ka leina re kgothaitsile ko Gumare o na isiwa nyangagwe ka appointment ha tsena kwa o bolelwa gore bua ga gona se jalo jalo gompieno o digela ngwaga bo 3 maloba ke a utlwile bothoko le go heta e le gore go ne go twe gate di testara tsa lebo ga dio ke sona a re ke ne le sample lebo go nako e le teng gongwe la mpha go mona gore ke ye go dira di test tse ko private a be re ha keta a be keta ka tsone ka gore tse ke dumela gore ka ne ke di dirile betso a re bone gore re dira ja gore re bankanye diemo tse ile gore re na le tsone gompieno. Clarification Phil. Ta ke supe gore nya wena ha ke go clarification o bua go sene ke la bo ke go tshepa pele mpena ko pele yes betso ta ke supe gore re na le re na le bothata jo bo seng kana ka sepe ha santse ke bua ka tsone di expert ha re santse re kopa dipilisi ko mahatsheng a sele mme re na le bana ba Batswana ba ile gore ba ithutetse dikitso e sentsa bo pharmacist hela le tsa go dira yone melemo ka bo yone mme re sa dire gore re ba rutintshe ba temo sekaleng kana mo gore yano Botswana e kgone go itirela dio tse go ta simologaleng a re bone gore dilo tse re a di dira ra di bankanya gore mme Botswana wa rona enne eno ile gore ra moeletsa re ka bua tse tsothe ka gore we are doing everything we can mme hela ga go sena maduo ke sone se rona re se bua ga rena bothata jwa go bua rena le bothata jwa poko ya puo mme a bo go sena maduo betso batho ba bata go bona maduo batho gompieno ke santse ke gatella Botswana yo o boloka batho almost every day ka mabaka na dibaka tse ile gore ba botsogo ba ka nne if sengwe ba ne ba nile le ditsompelo ba ka nne ba kgona go sireletsa matshelo chronic diseases re santse re na le batho ba ile gore as we speak ba bolawa ke gore ga bana dipilisi tsa hypertension ba bolawa ke gore ga bana di-spray tsa asthma motho a swahela le molibile ho le itse gore spray ga ke bua sebetso ka gore go ke tswang teng ga gona di-pharmacy mongwe gongwe o ka bua re ke tshwenyegile and I must mention this ne a re ke bua le mongwe ke bua ka dikgatswenetse a bantha gore bagolo a ke re ba okeleditse madi ba ka kgona go ithekela melemo le kwa di-pharmacy ko go rona le yone pharmacy ga go itse gore go buiwa ka eng yaanong ga e le gore melemo e teng ka kwano please re kopa gore se re se sekaseke re bone gore a le ele thoko bogolo ja dipatela tsone tsa bo Gumare tse ile gore tsone ga gona gore batho ga ba sa bone thuso mo government ke gore ga gona go pega pe kongwe go ba ka e bonang teng yaanong ke supe gore re se ke dio tse di re utlwisang botlhoko re utlwile gore government o e kaela gore a he batho dikarata tsa gore ba te ba ye go bona kalai Madam Speaker a re se tsene mo kga ya gore Mabijo o bitsa batho a re mponeng ga ke tsena mo leboteleng e ka se re gompieno bo Thomas medical aid e sa kgone gore e thuse batho di hospital di private hospital gompieno di gore a dire pay up front
then o tla claima a be re ka raya batho gore re ka ba ha dikarata tsa gore ba ye go bona thuso mo di-privateng re itse sentente gompieno gore le ko di-private hospitaleng di-patient tsa goromente gore ba ye go bona thuso ko di-privateng unless you pay up front kana dikarata challenge ya tsone ke gore e to go tshwanela le bone bo Thomas yane ke tsone ke re a re se re batho gore mponeng ya ka ke tsena mo lebotelo gore let's not say something that we know gore it's impossible. It cannot happen, not at least in these first 5 years. Till such time re bona ile gore dipatela tsa rona bongaka jwa rona ebile sengwe le sengwe se ka reng le rata go bolela batho dikga tse ile gore di a ba itumedisa go di retsa mme le ntse le itse sentente boteng jwa pelo a lona gore se ga se kgone se ka se diragale yaanong betso ne ke re ke supe gape gore ke lebogela gore president a be a supile gore se ke tumile yaanong e tla nna a public hospital ga le ka gakologelwa ke nna motho o nneng ke ntse ke tshwenya ka yone gore a se ke tumile e tswe mo privatizationeng e nne a private hospital. Go and check Hansard. Yano, ke lebogela gore se a ba kgonne le kgonne go seretsa a be la bona go tshwanela gore go ntse yalo ka gore ne re bua ka meamuso e re itse gore e dirilwe ka madi a puso mme e ho hela e ke hela gore go sena ope yo ile gore wa e dirisa betso ta ke supe gape gore re tshwenyegile honorable minister Mulutsi ke lebogela gore a bolega o no ntheditse mme ke leboge ke a itse gore o tsebe ntha go utwa mme bile ke dumela gore madube a ile gore a dirwa ke di-investora mo bathong ba ile gore ba na le tshwanelo batho ba rona ga gona meepo ta ke tlhalosese ebile ga rena madirelo ape ga o ka ba kgama mo temothuong o bo ba kgama le mo itshetsong ya meamuso ya tholego ya o Kavango o ba bolaile completely and se ke sone se ile gore re eletsa gore I expect it in the very shortest time gore ke utwe tharabollo honorable minister ya ke a itse gore le hana go tse dingwe wa to iphapuse mme nako tse dingwe o nna majato yaano ke re ke a leboga Madam Speaker. Thank you. Honorable Mokoka Khafela. Ke go leboge Madam Speaker. Mme ke simolola hela ka go dumedisa ntlo e tlotlegang e go dumedisa Batswana ka kakaretso le go dumedisa bakgatla ba go kgatleng East. Mme ke simolola hela ke ise ke tsene mo tekodisong ya setšhaba ka tautona ke simolola hela ka tsibogelo ya tekodiso e ke moeteledipele wa kganetso ona tlhalosetsa setšhaba ha ile motivational speech kana go raya gore ke puo e kgothatsang hela e o ka reng ga ya tshwara boleng bope go ya ka ene a ba bua gore ke mahoko hela a lolea mme gongwe ke gakolole gore Setswana se papametse gore kgomo e tshwarwa ka kgole motho o tshwarwa ka leleme mme ke tlhalosa gona gore UDC government ga iseng ko at any point e fetoge motlhanka wa mafoko a yona ke sone se re tshwantse re tlile go tswelela re bua bo comrade ba itse gore re mo pusong gompieno
ka gore re ne re ntse re bua re sa didimale ga o sa bue go raya gore ga ona seo ka se buang ga ona ponelo pele ga ona sepe seo ka se sologetsang ope ga gona sepe seo ka se buang ka gore ga gona seo ka se radisetsang ope ka gore a o se kgonne kana ga wa se kgona jaanong ke re eo kanoko ya tekodiso ya ga Tautona ke moeteledipele wa kganetso e lo lea tota setšhaba se se ka ba sa e utlwelela le ga e le go e tsaya tsie ka gore le ene ga a bua yalo maabane na a dirisa ona mafoko a neng a batla a tsena mo ditsebeng tsa Batswana yaanong ke simolole Madam Speaker ka go lebogela tekodiso ya ga Tautona wa lehatshe le Re Advocate Duma Gideon Boko ka di 10 tsa ga November 2025 ke supe ka tsepamo gore tekodiso e ya dile ka botlalo setlhogo sa yona tekodiso se ya tsena ya begelela setšhaba ka seemo sa itsholelo se UDC e iphitlhetseng mo go sona ga e tsaya goromente le ka ha goromente kana puso ya UDC e simolotseng ka teng ebile e tsweletseng ka teng go fetola matshelo a Batswana motsamaisa dipuisano tsa palamente setlhogo se re se beilweng pele ke Tautona ka tekodiso sa re the steady path as I quote ga o ntetla madam delivering on our promise ka manontlhotlho re tsamaya mo tseleng e ya rona e papametseng ka iketlo ka tsepamo ka kelotlhoko re na le maitlhomo a le mangwe hela re le UDC government go diragatsa ditsholofetso tsa rona mo setšhabeng mme gongwe pele ke ka tsenelala mo go tlhaloseng seo ke gakolole ntlue ka seemo sa itsholelo se goromente wa UDC o fitlhetseng se le mo go sona tekodiso e tlhalosa jaana mme gongwe ke quote Madam Speaker ga o ntetla open quote the UDC government entered office with strained fiscals depleted coffers employees owed contractors owed farmers owed bo ke boammaaruri bo bo sa jelweng se mme ke gwetlhe ba kganetso ba ba ntseng ba bua dikgang tsone tse ba reng ha re bua gore ga gona madi bo ba ipelaetsa ke ba gwetlhe gompie ke gore ha gona le mongwe yo o itseng se se harologanang le se Tautona a se buileng ka seemo sa itsholelo le letlhoko la madi le dikoloto tse dithabathaba tsa dikoloto tse re di hitlhetseng tse di dirilweng ke puso e hitileng ha gona le mongwe yo o nang le kitso kana information e contrary to this a re beele mo godimo ga tafole re lapisitswe ke go tlhola re konopiwa ka majwe re ganediwa re tlhobosiwa ka dilo tse e leng boammaaruri yaanong gongwe a mokwalo o nne mo leboteng hela gore nya se le se buang ga se sona lo itlhetse go ntse yana ke gona nka dumelang gore tota la re di-motivational speakers se re sentsona jaanong se rona re leng goromente o mošwa re neng ra se dira ke go tsaya kgato ka bongwe go ba setena mo godimo ga foundation ka bongwe re tsenya lona ma-brick force gore lebota le re laagang le itsetlele ka thata go leka sa ntlha e le gona go leka go mekamekana le kgwetlho ya itsholelo e phutlhameng go tsosolosa itsholelo ya lefatshele e nnile ona kgwetlho ya rona ya ntlha mme nka botsa sentle gore gonega a mme puso ye ya UDC mo ngwageng o e simolotseng go diragatsa ditsholofetso tsa yona a ga ya dira sepe na mme karabo ke gore nya UDC e na le tse dintsi tse di dirileng ke ka dinangkolla ka bokhutshwane ka re Batswana ba kgaoletswe dituelo tsa motlakase ka 30% fact
ba kgaolelwa dituelo tsa metsi ka 30%, fact. Ba kgaolelwa 50% ya dikoloto tsa bone, fact. Old age pension e okeditswe go tswa mo go 830 to 1.4, fact. Le ha re ne re ntse re mekamekana le diemo tsona tse Tautona a di atolositseng ka dikoloto ka letlhoko la madi, mme re kgona gore re sutelele. TVET students ba ba neng ba duelwa 300, nna kana re bua ka equity and inclusion. Ga re tlogele motswana ope ko morago. Re ne ra nna hatsherakano ka gore a mmelwa re bana ba di brigade yalo ba TVET bone ba nnehela mo go 300 pula e ka skeng e be ba isile ha ile gona ko dikolong tsa bona ka transport ra bona gore go sia nna ha tse o ntetse comrade ke batla wa ntetse Madam Speaker o tla intshwarela ke tla addressa wena Madam Speaker gore comrade a ntetse ke ne ke re ra bona gore re ska ra tlogela ope ko morago re tsa bona ba ba neng ba lebetse. Procedure. Procedure Ramaplank. Ke a leboga mongashediane. Ne ke batla go itse gore ga ke a tshwanela go nna le seemo kana go tshwarega le nna hela ya ka o pehela mo parlamenteng. Nya go ra gore o no sa ela tlhoko gore ba go raya lo tla bo kgaola kora no sa bale gore batho ba tseneng ba kae go re sekele ka go se go bolela wena wa ka wa bona gore kora ha o tsaya la tla be ra ne ba go tsamikisa le wena o bo dumela. Ke a leboga Madam Speaker gore ke tswelele ke ntse ke a dinangkolola kana tsone tse gore tota ke nangkolotse dio tse dintsi tse re di dirileng. Sovereign Wealth Fund e tlhomilwe re buile re utlwa Tautona gore minimum ya 4,000 ka ditumalano le di union e effectua ka July 2025. Dilo tse tlhetse ke ditena tse re di tsang re di tlhomaganya ka bonya go aga itsholelo le go fetola le go tokahatsa matshelo a Batswana, fact. Ka bakanyo ya itsholelo re bua dikgang tse dintsi tsa gore temane kana botheko tsa teng dintsi di re ha bothata, mme a ka ntse go buiwa re lebella mo mefameng e nngwe gape yona ya meepo go bona gore yaanong re tsa ditswambung tse dingwe a ka ntse go buiwa ka bo uranium yana re dira yang ka tsona. Re bua ka bo hemp re tlo go e lema ba gaetsho le utlwile sentle hela le ya re ga re setse re bua ka yona e be le re go jwa mo tekwane nya ba gaetsho re le utlwile medicinal le di cotton textile mo teng go ngere ka go bala thata la bona gore tota re ka bakanya itsholelo ha re tswa gone go bo manufacturing le di fishery di tla nna teng ko re batla go di isa gona le ko bo Oliphants Drift ka ha modimo a ratile go araba khanya homegrown school feeding programs gore re tise tsona di industry tse le manufacturing na re gatetse pele step by step o ka re buka ne dirisiwa go form 5 re tsamaya mo godimo ga yona ya sa kgo tsotletse ra itse le mo NDP 12 gore di teng. NDP 12 e nang ko lang ko re anteng a vision haraba ya ka government o hitileng haraba NDP hela e be re ba hela ho re ne ra kopanya ditlhogo re le boeteledi pele re le setšhaba ka rona re na le morero re le ba business community, private sector, philosophers, academia, mapolotiki mongwe le mongwe Motswana ra bona gore re tle ka mo go bidiwang Botswana Economic Transformation Program, the blueprint ya UDC gore goromente o tshwantse a tlogele motlhala blueprint e nnang go lanka ha tla beng re tsamaisa ka teng se se mo NDP tseo 12 gore re ka ngwaga mongwe
e be le gore re goroga ga go bidiwang, as I quote from paragraph 35, a high-income Botswana, digitally enabled, export-driven, and economically diversified, where every Botswana is employed, empowered, and fulfilled. This is our vision. And according to Habakkuk chapter 2, the vision shall never tarry. At an appointed time, it shall come to pass, as it has started coming to pass. So, harata go tshameka re le UDC government, re itsetletse, re tlhahetse. Ba ke tsena mo ministering wane o haraharwe. Ke re ke thabile thata gompieno le ka mpona. Ke thabile haholo ngwanetso. Gore mo gare ga dipitlagano tsotlhe tse re nnile le tsona mo ministering o o re inheritileng boswa jo bo botlhoko jwa dikolo tse di kgautlhane. Tautona o tlhalositse sentle hela gore Ministry of Child Welfare and Basic Education, in partnership with the Ministry of Finance, re securile loan e tleng go covera di priority areas tse tsotlhe tse re leng ministry re kile ra nna ha tse ra di ba gore re batla go diragatsa se. You can rest assured, Honorable House, gore it is finished, done and dusted. Mo di area rent, STEM driven education, curriculum e setse e hetotswe, sala e heditswe go fetolwa ka June. Ready from 0 to 18 years. Robotics, coding, the arts, everything. Semote ka gore rona re bile re tsamaelana le ona maikutlo le maitlamo a bo UNESCO tota gore ga re sa tlhola re batla go tsamaya ka STEM hela the robotic way ka gore ka tloga ra nna le tšhaba e ba ntshitsweng mo social skills re tsentse yona e ka gore bana ba tshwantse gore ba nne innovatively well conversed le technology ka fa ba ntse ba na le di social skills re tsenye value added curriculum or orientation within our curriculum. Re tle re nne le Motswana o feletseng o tshelanya ka motho mo lehatsheng le. Re na le ke re curriculum is done from early childhood to form 5. Yaanong yona loan e ba ga e tshwetse re na le yona e tlo gore thusa gona go baakanya dikolo le go aga dikolo tse di sha bogolo yang ko secondary school level gore re kgaole wana khanya gore bana ba bantsi bo ba helela mo mekgwatheng ga ba tswa go junior certificate or junior secondary school, let me say. Me kana gore re khone yona STEM ye re tshwantse re nna le matitšhara a trainweng sesha re tooling of teachers go mo le boteng go mo programming matitšhara a tle go ruta ga re ka ke ra le bolelela sengwe le sengwe na ra pa pitsa hela e be re tshola ka nako gare ene ga mo nakong ye ke batla go kopa bo comrade gore sa iketseng bana ba ba profeta ba kileng ya re go setse nama e nyenyane Elisha na le bone ba itse gore ha ba setse ba tlile go eja ke ya bofelo ba itsaya re ga ya peilwe ba nna excited ba go phamola dihebo gongwe le gongwe ba di latlhela mo potong ye pitsana e kante ba tsenya le dihebo tse di poisonous. Hey, Elisha a bona gore ba tlo go bolwa ke tlala ampa go tsaya borotho a bo tsenya mo teng flouru gore e kgone go jega sereng ha re tlhatlegile la re helelwa ke pelo. Batswana ba re hile tshono ya go busa re tlogeleng re tleng ka ditsela le ditsamaiso sa go fetola education system le goromente iskare ha re santsene re tlhatlegile le be le re khopa khopetsa sa re khopa khopetse le re tlogeleng hela pitsa e butswe clarification tshola ya ka ke tshola gompieko ya ka tautona na nkolotse ke tla go ha comrade ga ke heditse ke a wela. Refurbishment of schools and expansion of access to senior secondary education across the country. When I'm pulling hela go rolla ko kae ke tla go thusa
Training and support of teachers, establishment of student learning management system. We are going digital. Re tshwanetse re kgone go somarela data ya bana, re ba golaganya le matitšhara, re ba golaganya le batsadi, le community, le di-region, le ministry, re siame. He re tsweletse, digitalization is the way to go. Me gape re ntse re promota development at childhood level. Ra wa go re itlhela ile gore only 33% ya bana ba banyenyane ba na le access to education. Re bua ka universal access to education. Ke so banang re emeletse ka di priority, ra kopa dithuso gore re thuseng re simolole bana ko moding. STEM lo ana ya ba simolla ko moding kana re ba ruta mo STEM from zero. Kra zero age. Ha ile gore gona le o belaela mo tlile go bona ka January gore golo mo go simologile ya ka tautona a buile. Ya no gona le tona ba gaetso e lentele wana ke re tla beng re launcha ngwaga o isubo ye gope o hele. Out of school program, mopping up the streets as we promised mo manifesto wa rona. We are mopping the streets. Re tsa bana baba, I yield 1 second. Ne ke re ke go botsa o bua ka digitalization gore di program tse re ntseng re utwa gore o batla go ta ka tsone tsa digitalization a wa bo lebile dikwele tse di mo toropong tse di thabologileng kana wa bo lebile dikwele tsotlhe le tse di go kgaolong tse di senang le ha ile sepe mo go tsone. Ya bobedi loan e o buang ka yone maitso a ke re wa itse gore tshwanetse re ite mo parlamenteng o re bolelle ka yone gore o batla go dira eng ka yone. Ke a leboga. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ya bohelwa ke ya mogelese e tshwantse nne yalo. And then ke solegela gore ga nko o gana ka gore le rata gore ga re dire dilo ga re tsaya ditshwetso gape la gana. Mme ka bonako ke boele mo go ya gago e botlhokwa ya digitalization. It speaks to issues of connectivity. Ha ke bua le wena yana re seka gore ne ke bua kganya teng phakela le ba di technocrats ke mahelo a he a connected ba connected ka di wavelength kana go bidiwang segogo tse di kae gone mo bend something jaanong ga re sena go bona mo re tla be jaanong re tsweledisa connectivity mme o se ka tshwenyega mo equipmenteng e tla beng e dirwa go na le mo go teng offline mo re kgonang go plug equipment without the Wi-Fi. Mme ke maitlhomo a rona gore Wi-Fi e nne gongwe le gongwe le mo di staff roomong tsa matitšhara ka gore tota at the end of the day re tlo tla ka thulaganyo e leng gore matitšhara ba tshwanetse gore ba ska ba nna le access hela to data ra bana le go ruta yalo le bona ba kgona go i-developa ba tsene dikolo ba na le access to Wi-Fi mo dikolong gongwe go nna le letsatsi lengwe hela le ba tla nnang hase ba sa rute e le letsatsi le ba dirang tiro ya bona ya sekwele se ba ikwadiseditseng ko go sona nna re gatetse pele le gopola gore go nnilwe le school sports le ka lemoga gape gore special education center ko maung e agilwe mme ebile ke leboge mo nakong ya gompieko gore lephata la ga rre Motshegwa a e le ga sa dikolo le ko bo odi ga borone goromente o tsweletse so sello sa dikolo tota re ka re ra se tswala mme ka bokhutshwane go ama le ona matlo a matitšhara ga ra a tlogela ko morago nka bua hela ka bokhutshwane ka re we have started delivering on our promises ga ra sologetsa batho le hela go weditswe done and dusted. We are on our march to Canaan ebile go na le mekaloba e seo UDC is marching there and the vision shall never tarry. Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Kelebe. Thank you, Madam Speaker. Honorable Mokoka, switch off your mic. Thank you, Madam Speaker. Le nna ta ke se sebaka se ke supe ebile ke itumelle SONA e re beilweng pele ke tautona ye na supa kwa re tswang teng le kwa re yang teng
Me ba gaetsho mo go setautona o na a se bua o tlhalositse sentle tota gore dingwe tsa dilo tse re di dirang bogolo jang ha re lebile ko metshamekong le bodiragatsi re baakanya melao le melawana gore e kgone go alaena e nne sentle le bagane le se e leng gore ra se dira re le puso. Mme mo dilong tse a di buileng o supile sentle hela gore re le puso re na le maikaelelo a go godisa, mme re godisa metshameko le bodiragatsi mo lehatsheng la Botswana jaaka o bona na tlhalosa gore re ntshitse madi a kana ka 200 million a e leng gore ra ntsha ra beela hale gore re nonotse segolobogolo ko bodiragatsing. Mme le ha go ntse jalo re tshwanetse re supe ha re be ntokgolo gore kana re le UDC government ha e sa le re hiwa boikarabelo mme re dirile eng tse e leng gore tautona dingwe tsa tsone o na a di tlhalosa tse e leng gore di dirile mo ngwageng one gore ne re tsena re neelwa boikarabelo mo gone. Mme ha o ka lebella ko sport sengwe sa dilo tse ne re di dira re ne ra dira tsone di-consultation tse di tlhokagalang jaaka bo sports pitso, arts pitso, film pitso kwa e le gore ne re tsaya megopolo e thothiwang ebile e buiwa ke batho e buiwa ke setšhaba e buiwa ke Batswana ba ba eletsang go bona lehatshe la bone la go gongwe. Ke sone se ko mosa re setse ebile re bereka mo ba go bitsang sports and recreation bill ye e leng gore e ne e le mogopolo o tswa mo go bone ye e leng gore maikaelelo ke go a go tlhabolola metshameko mme re dira gore re nne le sports and recreation bill ye e leng gore ga re bue ka BNC hela re BNC Act re bua ka act ye e leng gore e tsenya para sport ye e leng gore e tsenya BNOC le one BNC mo teng ke dilo tse e leng gore ke maiteko a ra dirang a e leng gore ta re mo session e tang re hitise molao wa teng mo parlamenteng. Mme dingwe tsa dilo tse re di dirileng ko mosa ke gone gore re ne re bua ka gore re tshwanetse ra nna le hosting strategy kana re tshwanetse ra ba lehatshile as a regional hub for hosting international events. Ga re bua jaana ko mosa re setse re kile ra bida ebile re kgonne gore ra go hosta world relays ye e leng gore re tabe re hosta mo ngwaga o tang e le event e tona ya mahatsihatsi ye e leng gore e ta mme ra go wa re hosta Tafisa conference ye e leng gore le yone ya go ta mo lehatsheng la Botswana e le di-event tse di tona tsa mahatsihatsi tse e leng gore di takwano ka lebaka la puso yone ya UDC. Na ra kgona go restore the rights tsa Golden Grand Prix to Red Lodi Dube ke sone se le bona that event of international standard ya Grand Prix le one e le gore e teng mo Botswana ka gore re na ra kgona go e busetsa ko mongwe ene mongwe a yone re Lodi Dube. Re hitisitse molao ba ga rona wa anti-doping bill o e leng gore ne re bua ha re tlhalosa gore ra o thoka ka lebaka la gore re na le di-case tse dintsi tsa doping mo lehatsheng la Botswana mme ka tselentse jalo re tshwanetse ra nna le molao o gagametseng o ka tlhokomelang dikgang tse di amanang le doping. Mme re bua jaana re bua ya ka re na le dikgantshwane re tsweletse ra leka tota gore re netefatse gore go nna le a reviewed national incentive policy ye leng gore bana ba rona ha ba ya ko mahatsheng re bona gore ha ba tswa kwa re ba tswa ka tsela e ntseng jang mo e leng gore go ba tshwanetse. Mme dingwe tsa tse re di dirileng we have been partnering with the private sector mo maitekong a go tlhabolola jaaka ha ne o lebeletse mo moalong wa rona wa NDP 12 re tlhalosa gore ra go aga di-facility already re setse re na le puisano le ba Betway mo e leng gore setse re go na le stadium se se simologang ko Kanye e le mangwe a maiteko a leng gore ra dira le private sector. Re bua ka maung kwa e leng gore di-athletes tsa rona bontsi ba tsone ba tswa gone koo mme re na le ba e leng gore ba mo national team ebile ba dira bonte. Ga re bua jaana re setse re partnerile le private sector go aga gym le swimming pool
gone ko stadiumong sa gone ko Maung gore re leke go atolosa se re se dirang e le one maiteko a puso yone ke sone se o bona ha gongwe bangwe ba ta ba bua gore re bo Mabina go tsholwa re tahela bana ba ha re itse gore ba dirwa yang bana ba ra ba thusa ebile ra ba prepare bogolo jang ha ba participate mo national events ga kana international events jaaka ba gongwe ba ya go di Diamonds League yana ra ba supporta mme e leng gore ga go direge ko mahatshe a mangwe jaaka ha ba ipakanyetsa jaaka malobana ba ile ko World Championship ne re ba baakanyetsa kampa e leng gore ba thusiwa gone gore ba ipakanye gore ba te ba kgone gore ba ya go dira bonte ha o lebella gone mo bodiragatsing tautona ya ka ne ke tlhalositse gore o buile ka madi a one a leng gore ra go leka go tsosolosa bodiragatsi mme kana go bodiragatsing ne re na le mo ba go bitsang ba re National Arts Festival e leng gore ne na le dikgwetso tsa yone ka gore e ne a neelwa ba NACB mme ha o ka lebelela mo di constituency e ne ya a mathata batho at constituency level go registerile more than 14,000 participants ba e leng gore ha o ka lebelela batho ba e leng gore setse re ba duetse so far ba leng gore ba out of 1,228 setse re duetse 1,202 mme le gore ka mabaka a ba bangwe ka gore ba bangwe they are unbanked ga bana dibanka re setse re ile thulaganyo ya gore re ka ba duela jang so dio tse ke tsenetse re le kang go supa gore mme re le puso ga ra nna hela ba gaetso re mo maitekong a go leka gore re dire dio tse leng gore ke tse di tsamaelana le se leng gore ke go thabolla matshelo a Batswana ha re bua ka the film industry jaaka re bua yana re na le collaboration le ba Estonia re bua jana gona le ba ba setseng ba ile one of our filmmakers yo bidiwang Matricia Sello wa Mainane Studios o gone kwa o participate mo the film festival ele maiteko a puso yone ya UDC go leka gone gore re godise re bua yana re setse re secure le di scholarship tsa tseno gore di clarification Honorable Fanisho. Ke a leboga Madam Speaker ke a leboga honorable member ne ke re yone a bua ka film industry position ya gago le gore mentago ke eng ka kganya ya ga Steve Harvey le tender ya ga Steve Harvey gongwe o re sedimosetse le Motswana go gae gore a ta tlhaloganye gore tota seemo sa teng skiing mo nakong ya gompieno. Honorable Minister. Nyame position ya rona e clear kana tender ya ga Steve Harvey ke tender ya ga Masisi a na e signa le Steve Harvey kana go eo me ga re bua jana rona re setse re tlhalositse gore re reserve madi a kana ka 200 million go le ka go tsosolosa yone industry ka gore ga re dumele gore Batswana ba tshwantse gore ba thusiwe me ba thusiwa thata ile gore re iphitile ga morago ga motho o mongwe kganya ga Steve Harvey re clear gore ga se kganya rona ke kganye ne e dirwa ke puso e hitileng ke sone se le taske le e bone go a go pele ka gore ke maiteko a puso Clarification. re netefatse gore Batswana Clarification. Nya ke a leboga Ya, maabane a ise ke go neele. nna re lo nnetsa O letala gore ke go supi. Ke gona o ka bua. Honorable Matshego. o nnetse ano Honorable Matshego wa ile tlhoko dilo tse o di bua. O tla tsamaya o sa ikele. ke a leboga botsamaisa dipuisano tsa palamente ne ke re minister ke lebeng maabane re bone the leader of opposition a make a confidence e tona thata a supa gore goromenta wa UDC o tsweledisa kgaye ya ga Steve Harvey yaanong ne ke re kuta wena o ka re o harologana le ene ke re o to thamalaetse kganye mme a e le gore e thatswa yalo a taneelo sebaka sa go ikupa maitshwarelo mo Batswaneng go lata setšhaba. Honorable Minister. tota ne ke sa batle go tsena mo go yone thata ka gore tota ke e ka arabiwa ke leader of the house mme se nka se tlhalosang ke gone gore re le puso ka gore re bile re bereka mmogo maikelo a rona ke gore ra ko pele re sena Steve Harvey
ka gore Steve Harvey ke creation ya puso e hitileng ga gona ha e leng gore gongwe leader of opposition jaaka le moitse o na a buelela gone gore setšhaba se re lebe ka tsela e sele jaaka e le tiro ya gagwe mme hela rona tota ne e le gore jaaka ra ko pele re bua ka the film industry ya Tautola o buile ka cinematography bill e leng gore mo gompieno re na le ya 1972 maikaelelo a rona ke gore re teka bili mo sessioneng yone ye leng gore ya go thabolola yone the film industry ye leng gore ya go heletsa re na le mo go bidiwang go to the film commission ye leng gore e tabele yone e leng gore e enable kana ya regulator kana e promote the film and video production mo lehatsheng la Botswana ka gore ha o bua ka the film industry o bua ka industry e leng gore e na le dio tse dintsi tota e na le dio tse dintsi ka gore ya ma dio tse dintsi ya ena le value chain e ntsi ya ma yo fashion designers ya ma yo musicians ya ma ba le bantsi thata ba e leng gore ba mega mo teng ka gore ha re lebile disekaseko tsa rona ke gone gore re tabe re kgona gore yone the film commission e be le self sustaining ka gore e tabe ena le ka ha itirela madi ka teng me ke dio tse e leng gore leader of opposition o na bua ka tsone me a di bua o kare o ra gore ga se dio tse di dirwang me ke dumela gore o ta supporta bill ka gore dikgang tsa film industry ke tsone tse e leng gore re bua ka tsone kana government wa UDC o se tsa tlhalositsa bua ka dikgang tse e leng gore ra di diragatsa ha o ka bona mo Tautona na bua ka gone the home grown feeding program ye leng gore re ntse re lela dingwaga re re balemi ba rona ba lema ko magaeng mme a gona go ba rekisang teng go ra gore mme jaanong re create yone reliable markets for our farmers ko dikgaolong re bua ka di initiative ya aditsale e leng gore ra go godisa leruo la rona tsele e leng gore le wetse ko tlase mme ra bua le ka ipelegeng gore kana ra go transforma ipelegeng re transforma gore ne skill based program e leng gore batho ba rona ba gaina vocational skills tse e leng gore di a gore thusa re bua ka remote area development program kana rona ba re tswang ko dikgaolong jaaka ke tswa ko Takatokwane program yone ta be le ba gane thata le batho ba rona ha re bua ka policy ya man the indigenous people gore le bone ba nne ba tsaya karolo mo lehatsheng la rona gore ga gore go a gore thusa ke sone se re itumelela se UDC se dirileng go netehatsa gore dipuo tsa rona di mo televisioneng a le ra gore dio tse ga di bona le tse leng gore maiteko a UDC a diragatswa re bua ka BMC e leng gore e mo seemong se leng gore jaanong e dira botoka mme ebile e duela within 7 days ga re bua ka di TVET student ba e leng gore ba duela 1.9 ba tswa mo go 300 ke maiteko a puso yone ya rona ya UDC mme kana dio tse ga re ka ke ra di dira hela ga re ka ke ra di dira hela ba gaetso re di dira ka gore re di baakanyetse ke sone se ne re taga ka BETP ke sone se ne re taga ka NDP 12 gone gore re te re netehatse gore dio tse re di ba sente gore re te re kgone gore re isela hatsi la rona ko pele mme kana ha o lebella se se buang ke honorable Salashando kana furniture ba bua gore ga ba re kolote di solution o bo ipotsa gore furniture honorable furniture ga sa re kolote di solution mosolo a gago gore e be le shadow ke eng ka gone re tsaya gore bo shadow ba teng go toa go tokatale ka alternative ideas mo parlamenteng go ra gore kganya ya bone ha ngwe ke one go diana go gore ba te ba kgone go dira mo procedure Madam Speaker. Procedure, Honorable Fan. Ke a leboga Madam Speaker ne ke re gongwe tona a tsepamegela mo debating ya gago ke tsa gore tiro ya parlamente ga se hela gore o teka di solution go na le dilo tse dintsi tse di dirwang mo parlamenteng go a debate wa di motion go na le dipotso tse di botswang yaanong honorable member gore a ba re nna ga ke gana di solution ga ke tswe kganyi ke ba ya rata mo go kalokalo a ga lena di solution ba kaone go na le shekere ka ko la di solution le tshono le lintsi ka ko ha le gore le lintsi le bue re tere le thusa nyame honorable furniture tota gore re na batla go akgela hela ke sone se re ntse re bua di solution le gore re dira eng ene kganya gago ke gore ene a re ga a tshwanela gore a ntshe megopolo le ene gore re tere ko pele mme ha o ka lebelela
ba bua gone gore ba re gakolola ra gana. Re dumetse mogopolo wa ga Honorable Dao gone ha, ra dumela mogopolo wa ga Mabuse Pule gone ha, re dumetse megopolo e le mentsi e tswang mo go bone e re e bonang e ka thusa lehatshe la Botswana. Seo se raya gore puso e ke puso e re etsang ebile e re etsa le bone ba gakololang ha e le gore ba taka megopolo e leng gore Honorable Furniture ene wa e gana re ga se ga e ka ke ya nna so ha o ka re etsa se ne se bua ke moeteledipele wa kganetso e ne e le contradiction e ntsi ka gore o sa le re simolola gantse ba re bolelela gore re ko bang senior government officials ba le ba hithelang batho bao ha le ka iphithela le ipoha ka bone ka mosola go iphithela e le gore ba le tsentse mo mathateng. Batho ba tswa ba bangwe ba tswa dikontraka di hedile ba bangwe ba tswa ka gore re tshwanetse re ba ntshe ba pota ka gape ba re kobelang batho bao go raya gore re tshwana le puso e hitileng. Go mo ke contradiction e re e lemogang mme bogolo jang e tswa thata gone ka ko ba ga rona ba ba ka Elucidation wa rona gape. na ne ke re mokaoleng o e tshwere sentle ka ga banna ba ba gakgamatsang ka teng a ga o bone go tshwana le kgang ya education le kgang ya health ko e le gore go ithola dikolo di le makgasa melemo e seo e be re ga rona re le UDC re tima melelo ya gore melemo ga eo e be go te ko rona re tshubile molelo yaanong go tenya UDC palelwa ke go tisa melemo kore dipuo tsa bone hela o e tshwere sentle. Ke a dumalana honorable member ka gore ba ka o lengwana ba tlhalosa gore bone manifesto a bone ne ile gore ba go diragatsa ka 2029 ka gore ne ile gore ba go simolla ba ga itsholelo pele ba simolla ba ipaakanya pele kana gore a rena ba ka seke ba dire sepe mme ba re bola gape ha re ba re rona yaanong re simolla dio tse mme ra di baakanyetsa jaaka re di dira yaanong go tshwana hela honorable ebile e le gore re inherita mathata a ra ithelang a dirilwe ke puso ya demokraga bone ba re go raya gore nako e ba e bonang yotlhe ba tshwanetse gore ba re supe ka monwana mme re baakanye mme ke itumetse ka gore moeteledipele wa kganetso o re a kgotse thata gore wa bona maiteko a diragalang ko education wa bona maiteko a diragalang ko health e be ke dumela gore go a ko pele ba ta seke ba tswelele ba re supa ka monwana ka gore maiteko ba a bona ebile ba a amogela mme ga re bua ka se e leng gore ra se bua re tlhalositse kana ga o bona e le gore re kgaotse motakase ka 50%, re kgaotse ka 30%, re kgaotse metsi a mangwe ka bo 50%, mo gongwe ka bo 30%, re ntshitse bo chema re ba dira grant go mo ke maiteko a puso ya UDC mo e leng gore ga se mo e leng gore re ka taga e be re ganetse kana re complain ka gone ba ka o lengwe ba bua ka ditripi gore re hokotse ditripi mme ra itse gore beke le beke go iwa ditriping e le tiro ya rona re le mapalamente e le tiro ya rona re tshwanetse gore re ditriping re go kopana le batho ba bangwe re kopane le megopolo le maloba hela yana honorable Moalusi o ratile gore bola go khansetswe tripi go twe ba ya China o tile ha re tshwara ka diata ile gore tripi khansetswe me re bua jana ba tsamaile ba ile ko China. Elucidation. Elucidation, Honorable Patel. Ke a go leboga tona o tsere kganya go ka matsetseleko nna ke batla o nthusega gore kana re le puso re batla go sala morago megopolo le dikgakololo yaanong re sala ege morago ga e le gore jaaka o ne o bua le togetse batho hela mo pusong ga le ba itsele dikgato ga ba tseelwa dikgato ra go aomano gape le ko ba batho mo pusong gompieno gape nya le tsamaya thata go sena madi ha pota ka ha ntse le ene leader of opposition mo speeching sa gago the same speech a re nya jaanong ebile le ja mokaragana ebile le ya ko di-parting maitseboa a ba ya ko parting ya teng kore ga ke tsora re e tshware yang gone go nya mme ke honorable member tota re tshwanetse re dumalane rothe gore mo gongwe mo go diragalang mo ka gore ne re le mmogo maabane Procedure, Madam Speaker. Procedure.
Procedure, Honorable Ke a leboga, Fanisha. Madam Speaker. Honorable members, let's use the mood. Continue. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re gongwe re be ntwe mo tsamaisong. Ko re go setse go tlwaelesegile thata gore ba kaoleng ka ko UDC. Ba tae ba bua ka ditiripi tsa parliament. Se ke tlhalositseng gone ya gore kana thulaganyo ke thulaganyo ya parliament. Ba tae ba bua ka di invitation ya maabane le tsena le moyeng gone mo parlamenteng. Maitseboa go be go nna le dinara e ne e rulagantswe. Ga se ma parlamente ba ba ipateleditseng go ya teng. Me yano e nna e keto ka re ga re tsamaya re honora di invitation tsa parliament. Re le ma parliament a le ha tsela Botswana. O ka re jaanong e nna sekgopi mo go ba UDC gore ba ke en re ile teng. A ko kganye e papamadiwe thamala. Nya me ke tsa gore ka ha le buang ka teng ga le dumalane ka gore wena o bona yana o tlatla o araba kgantelenyana a se procedure mono go bu. Continue, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Kana ke sone se re se buang magaetso gore tota maikelo a gongwe a ba kaoleng ke go gogomosa batho maikuto e se gore ba batla go taka solution kana eng. Kana ke sone se no utwa ba o mana gore ro ke ditse di specially elected me kana mo koketsong eo go toa ma BCP ba le mo teng ke dumela gore ba bantsi ma BCP ha ne le gore ba dumela gore clarification ha ne ba dumela gore go mo ke go senya madi ka ba withdraw ile ma BCP Clarification. ba boela morago gore ba taba nya ne ke re Clarification, Honorable. ne ke re ke a tlolosa gore se se tlhalosiwang ke go tlhoka boammaaruri ja ba BCP gore ba bua sebe ba dira se sele jaaka maabane ba ne ba re go se ka gaiwa moletong mme be nna bone ba ntha go ya teng ba dule kwa ba kgarametswa maitseboa e le gore ba heditse maboteng. On a point of order, Madam Speaker. On a point of order. Yeah, Honorable Matsago, ga o bui sentle ebile ga o bui nnete. A gona po na kgaramediwa kwa ga gona dio tse di buang ga o bui nnete re. Go pa gore le buisane sentle le se go khotla ba bangwe mo matlhong ka dipuo tse se nnete. The floor is open. Procedure, Mr. Speaker. Madam Speaker. Procedure, Honorable Dow. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, ne ke re Honorable Mosego a boele mafoko a go morago e senyalo a bua batho ba ba bone maabane ba kgaramediwa ka gore ha a bua jalo o ntsenya mo teng ne ke sa mo letlong ha ise ke kgaramediwa o ntsenya mo teng ke kopa gore a boele mafoko a go morago a se ka bole a phimole mo hansade ha le Honorable Matsago. la ha ke sa tshwara mmadawar a re eno na sa mo letong ya nna ka re ba neng ba ile ya ra ke tsuru itsenya mo teng ana sa ya nna ke bua ka ba neng ba ile mme ha ile gore o ba utela bothoko ke boela morago go ta sala nna le bona gore ke ba bone mme ke a withdraw. Honorable members, the floor is open. Honorable Butel. Ke a go leboga mo tsamaisa dipuisanyo tsa parlamente. Procedure. Tsamaile gabedi ka kwa. Sentse go taka kwa. Okay, no. As when Dr. Butel. Honorable Maplanka. Ke a go leboga Madam Speaker. Ke go dumedise ba kaolengwe mo ntlong mme ke dumedise le ba tsadi go kgaolo ke ba re ke re moromere sa ntlha gongwe ke supe yana Madam Speaker ga ke motho o ratang ga go sa tlhoagalang teng tshameko e ke e bona mo parlamente go ta re kgalengwe speakership go a tshamekiwa go a tlhoaga mme re le mapalamente ntlo e tshwanetse gore re tseye ditshwetso tse di a go lebagana le batho ba ba manokonokong a le mo botshelong gongwe ke kope yalo pele ke tswelela ka kgaya me Madam Speaker gore ke a le kopa borra le bomma gore a ko re supeng gore mo parlamente ka ga go neelanwang ka teng hela go ipuelwa ka teng hela le go tlhoka boammaaruri mo mahokong
ga ke kgone go tshela ga go senang boammaaruri, Madam Speaker. Ke kope jalo, ke gakololwe jalo. Mme ke simololele ha, Madam Speaker, ke leboge taotona gore a ba re beile pego pele ya lehatshe le botsogo jwa lona. Procedure, Madam Speaker. Mme ga go ntse jalo. Procedure, Honorable Butala. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Ke ne ke re gongwe le ha ke utlwa o ka re gongwe mokaolengwe o leka gore a gakolole ntue gongwe a gakolola rothe mme gongwe kana ha gongwe ha a e ba a bua botshameko a ke tsora go na le mongwe gone ga yo ka phakelang ela a le kana a ta go tshameka kwa na ga ke dumele gore re tsile go tshameka kwa mme ebile gape gongwe a seketetse mahoko le gona ga a batla go bua kgakololo ke kgakololo e ke dumelang gore ha e re ha rothe botlhoko mme ga gona ope o tlileng go tshameka kwano ga gona ope ebile o leng gore o ka tela kwano go sa go bua boammaaruri ka gore if you impute improper motives it's not also in accordance with the standing orders of this house so ne ke re mokaoleng wa boela mahoko a morago a ipankanye a e bue sente re tere welana sente gore gone mme re tshwanetse re nne le neelano e ke dumelana le ene gore re tshwanetse re nne le yone mme hela go marana ka dipuo mo neng ke ile ka bua ka gone ke dilo tse e leng gore re tshwanetse re bue ka tsone gore di se ka nna teng mme re di bona thata re itse gore di bonang teng a re e baakanye motsamaisi dipuisano. Honorable Butala. Procedure. Ga ke bone gore a go na le molato pe Honorable Maplanka a buileng ka gore ga motho a supa gore ga a bone tlhoagalo mo tirong kana ha a leng teng o ka supa ka ha na supa ka teng not gore go tshameka ora go tshameka like bananyana ba tshameka go tshameka o tlhoka seriousness the house deserves so ga ke bone gore a o senya o pelina rona ra itse gore ha re le mo tirong ye re tshwanetse go itshwarang ga o ipona o sa itshware jalo ke sone sa se rang. Continue, Honorable Maplanka. Procedure. Honorable Musa. Procedure, Madam Speaker. Yes, procedure. Thank you. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ke a utlwa ka ha mo Palamente a buang ka teng a rotloetsa gore go tlhoagalwe mo ntlong. Mme maloba ona ya ma gone ha le nteng ha le a re ma puso ka kwano babusi banwa bojalwa go mone se go kene na bua dio tsa bo dimberere go mo ga se go tlhoagala, Madam Speaker. Ke ra gore o tshwanetse gore o mo kgalemela la isa e kgakala a boele mahoko a go morago ka gore ke ene motsamiki yo motona mo. Honorable Musana ke ntse ke kgalema kgang eo ya Honorable Butala hetsa ga ke go boela la gape tswela Honorable Maplanka. Honorable Furniture o tlogo wa kontle. Continue, Honorable Maplanka. Madam Speaker, re neetse pego ya lehatshe le botsogo jwa lone mme gongwe le nna ke tla wela mo motlhaleng o neo gore a re itekeng re bone gore gope ko re tswang teng ko dikgaolong tsa rona molaetsa o re o neetswe o goroge mme ebile re letlelelwe le rona ba re na le menagano kana megopolo kana maikutlo kana tumelo e harologana le rona re ntse ga rona isikare o ntsha mahoko a be go twe wena ke gore o kgathang ka rona ra bo re tsile ga re romilwe go emela matshwenyego a dikgaolo mme ga re reetsa speech ra bo re se lebile le rona re batla go ipona mo teng ga sone ke sone gongwe bangwe ba tla reng ra kgala mme Madam Speaker ga ya ga gona madi ra e utlwa ra e bolelelo kgapetsa mme re dumela gore re utule a re tsweleleng re dirise tseo tse e le gore ga di tlhoke madi mo go kalo re di diragatse ka re ga re ka nna
le kgang ya gore ga gona madi mme re phutha makgetho sala re tsotlhe tsa bodiredi jwa Botswana re kgaola mo teng re ntse re tsenya madi ko di-bordereng tsa Bokazungula ko bo Martins Drift re ntse re kgetha re le barui go raya gore a re lebisiseng ka ga re dirisa madi ka teng re simolole ka go bona re priority gompieno Madam Speaker ke eng go na le go rwala sengwe le sengwe re ntse re itse gore re na le one pula ga ka kwa bata le gunya le Fanta o na le one pula you prioritize gore ke ka reka eng gompieno ka tshegetsa letsatsi la gompieno gore jaanong a re tsweleleng Madam Speaker rona re kopa metsi ko Chobe a khaya metsi puso e ele thoko ebile itse ka tlhoaga gore le hatse le teng dipula di ana a re tsweledise megopolo e re itseng go tswa go lowe go te aga matamo bile ka khamala bangwe ba re opposition ya khala from 1966 puso e simolola there was an opposition yene e gakolla go tswa gone ho hela ho ditoga a be gompieno go twe opposition ke one di yang ditlhabolo go a re ga kgamatsa a re simolle ka metsi le motlakase re bone gore wa goroga metsi a tlhaela le gone go ke tswang teng ko Chobe go na le noka re santse re na le metsi a sa tsweng go tsa beke go tsa malatsa le mararo wes enough go bopanda matenga ga rena metsi re solohetse di project tse re tla re isetsa metsi go bopanda matenga ka gore di ba metsi ane ra ikantse go tlase ga lehatsi a ile go tlase thata ha re September October re na le diemo mo mahilong ona bopanda matenga ke kope gore a ko di project tsene re di dumalana tsa NDP 12 re di bone di a go diragala re rutwetse ge go bona re prioritize jang madi a ra bonang mo nako ya gompieno ka go isetsa batsadi metsi le motlakase a re prioritizing kgang ya the solar energy Madam Speaker gore metsi e tshwana le bopanda matenga metsi yone ko dikgaolong e imelwang tsatsi le letsatsi gompieno go na le di-notice tsa gore motlakase o tla bo o re bone gore the rooftop solar di tsengwa gone ko di-primaryng ko di-clinicing ko madirelong a puso gore re simolole go nna le go simolola gone go ga re simolola ka the green energy re tsenye motlakase wa maranyane these are corridors tse re ka tsenang mo go tsone ra dirisa gore motlakase o bonale ko bo Mangotai o bonale re hokotse bokete jwa di-price tse di duelwang ke dikolo le di-institution tsa puso metsi le motlakase Madam Speaker ebile ke rutwetse thata gore le gone ko gae di-trust tsa bopaleka bo sect a di simolole go bona gore ba ka nna innovative jang mo go tseneng mo kgwebong tsonetse tsa marang a letsatsi ka gore re operate mo environmenting e sensitive re tlhoka go sireletsa tikologo ya rona mme ke ye ko pele Madam Speaker re bue ka banana ba ba sa theogeleng re bue ka banana ba ba mo dikolong re leboga re utlwa go te go na le from 300 ya go 1.9 o ka ipotsa re rona ba Chobe brigade e tsayang bana ba le 48 mo population ya more than 30,000 go ra re ba 48 hela ke bona ba ba benefitang from this 1,900 what is that banana ba bangwe ba kae ba ya kae ka re Chobe brigade e tsa di-course tse tharo bricklay carpentry le
auto mechanics. Gore are the rest ya banana mo lehatsheng la Botswana go ya Letlhakeng go ya gone ko bo Kalahari South ba ba sa bonang phata ya go tsena ko brigading kana on any tertiary institutions re na le mananeo ahe a ra ba yang pele gore le bone ba tshele ga se 1.9 hela ka gore bone phata yo sa bonang phata ene ra reng ka ene ke gone ha re reng a re emeng ka dinao re restructure the public service. Madam Speaker, ke dumela yalo nna gore we need to do a restructuring to bring a better face value to the government enclave. Dikgang tse re di buang tsa digitization ga di ka ke di a diragala ka re santse re na le seemo gompieno mo di-officing tse dingwe o romela email bo tewa go twe printer gape o tise gore we have some people in the offices tse re tshwanetse gore banana ba ye go tsena mo go bone re tswe mo dipampiring re nne paperless ene re ka go dira ka restructuring banana ba ba itseng maranyane banana ba ba rutetswe di-computer banana ba ba setseng ba na le energy ya go delivera re ba tsenye teng tse tsa di-workshopo a be ba neelwa dijo ba boela lwapeng ba sa theogele ga se gone kgang ya internship IEM kgang ya TS IEM batho ba hiriwe ha ka kwa tswa from 24 years to 35 years o bontshiwa mo tirong that 10 years yo motsereng o le mo tirong yoneo o lositse all the benefits tsono tshwantse ro tsene ka tsona o bontshetswa konte wa go semolla tiro go ibatla gape ha ile re diphata tse di teng tse re tsenyang batho temporarily ke ba sa hiriwe ba nna permanent re be re itse gore at least re bereka mo palo e setseng e kana re ibatla le diphata le yona 3 months puso e be ntsha motho mo officing e mo neela kontraka 3 months 6 months ya ntsha e tsenya yo mongwe. This is exploitation. Labor brokering must stop mo pusong e emisiwe a re lebisitseng ba ka o lengwe re bone gore re hire bana ba rona ba ska helela re godisa the social protection programs ka gore ga ra ba sireletsa ba go helela ko tandabala ba go helela re ba tsentse mo mananeo a botlhoki a re ba sireletseng. Tla ke tswelele Madam Speaker, sports and arts gore gone ha ke gone ha re ka ikokotlelang teng ka gore ha banana ba ka neelwa tshono ya go explora se ba se itse ba ka itirela matshelo ko kgaolo ya me ya Chobe re setse re na le boka Zungula Bridge Marathon re na le bo Chisiyankulu Trust Festivals re ba le bo Miss Chobe Tourism bushene re simolodisa bo Akron Hill and Becker hiking tse leng gore ke meamuso ya tholego e leng teng gone ho se re se thoka re le puso ke go rotloetsa go bona gore banana ba ba itekang incentives tse re di bayang jaaka re na le bo Miss Chobe bo Miss Botswana bo marathon di kids marathon di teng go na le diperu a re di rotloetse go bona gore madi a tsene ko go bone ga ba bina ba tsena ko tourism, it's cultural tourism. Ha ba taboga, it's sports tourism. Hantse ba haika mo ntse re tsweledisa menagano kana megopolo le meamiso e mengwe ya go godisa itsholelo ya rona ka go itirela re rotloetsa le yone health living ka sports. Remi ke na le team ke di tsentse Ferry Wanderers, re na le team Mbalakalungu, Bushere, re na le Tornado, re na le di cultural sites tsa bo Mbalakalungu tse re di simoloditseng. A re bone gore go go tsa tholego Madam Speaker a Batswana ba rotloediwe ba itirele jaaka re ra go dira Kasane a green city
a re bone gore re tsenye infrastructure honorable Molotsi he go sa kasane ka zungula redevelopment re tsenye bo street arts tsatsi leo re itse gore batabogi kana bataki kana ba dibini di tsamaya mo strategy di duelelwa go performa go natihisetsa toropo bajanala re kopa di auditorium banana ba performe ba tsene ho ba opele re kopa mabala a hele Minister of Sports re kopa yone sports sa sekolo se busediwe ka nako re age this mini sports facilities tsa di 5 aside bana ba ituse bodutu mme ba ntse ba ithuta ka moso ene di professionals a re bone gore re godisa megama yoneo mo dikgaolong tsonetse Madam Speaker ke kopa go ya mo go agriculture maloba ke tlhalositse Madam Speaker gore ha re ka palwa ke botsogo le thuto be re palwa le ke agriculture there will be riots mo lehatsheng lone gompieno ha batho ba sa leme ngwaga o tlango tlala e tabo le ntse ena ga tlala e nnantsi re simola go sa reetsa a re lekeng ka bojotlhe gore batho ba leme ha le re go apala botoka ba nne le bo 1 hectare ba itirele dijo re na le seemo gompieno from last year timo yotlhe ga e se e duelele mme re itumetse batho ba na le seemo pula di ana ga gona dipeo ga gona sepe se se buiwang gore yaano re a go dira jang batho ba tšhaditswe di-interest ko di-loaning ba di tsereng teng mme temo e buletswe e tshwanetse go a lengwa pula di gorogile ga bana madi a di-diesel ga bana madi a dipeo a puso e eme ka dinao e bone gore ka sosa madi ko kae re tsenyetse batho madi ba duele di-tractora ba ba lemele ha re ka ignora agriculture Madam Speaker I can assure you I was there mo lehatsheng le lengwe around 2003 kone kenale teng go simolla di-shelf di na empty fuel e folelo ditraka di latelwa ke ba ba na le madi gore a re bo e seng mang le huma le tsena ka re yo na le madi o dara traka yotlhe ya diphaliji a ba e ba kwa ga gago and it's a dangerous terrain ha re ka ignora agriculture ka ha re bona re iketile ka teng re tsaya gore ga se sepe ebile re sa bue sepe gompieno re batsadi ba ipaakanye go le kae mme ke rotloetse ba ko kgaolong ba ba na le madi a re go ithekela peo re simolle go lema a re go ithekela melemo re kente dikgomo tsa rona a re ikemeleng ka dinao re bone gore re ba tima mo masemong a rona mme ke tswelele ke ya pele gore yaanong kana agriculture ga go twi ya go tisa bo a ditsala rona ga rena le hatse ko chope re ntse ra kopa gore re bulele nonga to 105 lands and agriculture le rona re nne le contribution mo itsulelo ya kgodiso ya dikgomo tse kana koketsego ya tsone ha o re tima le hatse o re tsela tshwanelo Madam Speaker ha o re tima le hatse o re tsenya mo tlaleng ha o re tima le hatse o dira gore bana ba rona ine ba humanege ebile ke batla go sutisa gore yaanong le hatse mo pusong ye a le simole go jiwa boswa Madam Speaker gore ga ne ke applyile ka se ka bona le hatse leo ebile ka thokagala a le waiting list yo ga itswa a bongwana ke ba tsele hatse leo ka gore re na le seemo gompieno go twi ga o ka kwa arabela ditsha tsa batsedi ba gago ba tlhokagetse for 30 years motsadi a emetse le hatse 30 years a ba tlhokagala bana ba sena se bana naso a le hatse le simole go jiwa boso Clarification. ke setse ka 2 minutes ma ke heletse ya bohelo re ta tswella ka tse dingwe education Madam Speaker mo go 2 minutes yo ke kopa re ke sutise yana
kgang ya me mo tsa botsogo kana tsa dikwele ke gore ke buile maloba re discussa kga ya NDP 12. Madam Minister wa Education, Chobe is overpopulated. 11 primary schools tse di berekang ka di shift, double shifted primary school, double shifted secondary school. Ke kopa mono o re o dumalaneng a Chobe community se ka ya re ya go dirwa unified a ya atolosiwe hela e oketse dipalo tsa yone e lekane because it's an 18 stream e operate ka 36 Leswane it's a 6 stream e operate ka 13 a di atolosiwe hela di tlogelwe dintsi yalo le di junior secondary o re neele a fully fledged senior secondary school rona re na le hatsi la senior secondary rona a re dumalane le wena gore tsele di tla atolosiwa re avoid kaya double shift it is maduo a se monate la senior secondary la abile ya no sa bohelo ke sepatala sa rona for sports tourism, for tourism growth re kopa sepatala se ke sana a primary hospital as a mane le gore it's a referral or a district hospital gore batho ba avoide go ya Nyangagwe ha re tsena ko Nyangagwe re ithekela melemo. This downplaying ya seemo se se ko botsogo, Madam Speaker, ga sa nna sente ka re ne ke le kwa price ke di bone le di receipt le nna ke mongwe ba ba contributela batho ba ba irwa maaro ko Nyangagwe. Ha re na le seemo se re thoka re eme ka dinao tse go twe re na di pilisi ko Chobe ibile ra abela Zimbabwe. The minister knows that was incorrect. Ya no ke le kope gore a ko re nne le boamaro re kgone go thusana sentle me ra amogela tshutiso kana taotona sa se re beileng pele, Madam Speaker, ke a lo leboga. Floor is still open. All members, re chaisa ka one kana ke le rena kwa tshile e teng mo da paper e ba lensentle page 4 e ba lensentle 1300 hours. Honorable Bita. Tobis. Kwa me a tsamang ka. Honorable Butel. Ke go supi. Ne go monaro order ke a go leboga. Ke a go leboga motsamaisa dipisanyo tsa parlamente. Order, Speaker. What order? Honorable Kidikil. You like order again. Na ke a sitwa ba re ba go tse botsidi se yalo. Wa ke tsana ke furu. Ga te ba bolele tsogong ka gore tsa sebaka go reacta ga te ba reportetso. Continue, Honorable Bita. Ke a go leboga motsamaisa dipisanyo tsa parlamente ke simolla hela ka go lebogisa le go leboga tautona mo puong ya go ya e beileng tueno pele mme ke supe jana gore puo ye e ne le puo e botlhokwa ke ne ke kopane le bangwe ko kgaolong ba ke tatang ke supa gore ba ne ba supa boitumelo jo bo gakgamatsang yo mongwe wa mpolelela gore this is the most impactful State of the Nation address thus far. Yo mongwe wa mpolelela gore ke sone se se neng se na le ditharabololo ebile se itebagantse thata le go lemoga sente thata mathata a re leng mo go one gore ka jalo go tle go bonwe ditharabololo. Ke bone ba di trade union le bone ba itumelela gore puso e mo State of the Nation address ene ya supa ha e tseela go godimo ka lephata la ga Honorable Minister Maele vocational and technical education ba bosetu ba supa gore nya mo ba go amogela thata ke bone ba trade union ya dingaka le bone ba supa gore ba itumeletse thata tshwetso e tserweng ka sepatela sa
se ke Tumile Masire. Me ke bone le baitsanape ka go harologanya ba supa gore tautona o supile tsela, tautona o supile gore puso e ya kantse mo go tseneletseng gore bothata ke eng ebile bo katweng. Me ke batla go tsena mo kganyeng ya me mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke simolole pele ka mahoko a kileng a buiwa ke monna o bidiwa Sir Ernest John Ben Pigston. Ke mokwadi wa Moboritane yo e leng gore ebile gape wa kgela thata mo dikganyeng tsa sepolotiki. O na le mahoko a neng a bua re politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it wrongly, and applying unsuitable remedies. Ke mahoko a neng a buiwa ke mokwadi yo. Me go na le yo mongwe o neng a tsaya mahoko ao o bidiwa Groucho Marx yo e leng an American comedian. Ene o na a hetola go se kae a bua gore politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy. Ke belela gore ha ke reditse moeteledipele wa kganetso ke bona gore o bona politics ka tsela yone ha ke mo reditse nako le nako ha bua. Mme ke batla gore ke supe gore ke eng ke rialo, ke eng ke re o bona politiki. Rona re bona politiki as a contestation of ideas. Re bona politiki le gore di-party tse batswana ba di lebileng ebile ba lebile mo go tsone gore ba di rome di taisana borathana ka megopolo ye ka yone ba ka isang botswana ko pele. Ke sone se e leng gore re se sologetse, ke sone se o bonang re gakgamala ga go buiwa mahoko a gore nya ga re lekoloti megopolo kana go raya gore ba kaolengwe ba resign hela ba ikelela peng ka gore go raya gore megopolo ga ba itse se ba se tetseng mo parlamenteng. Mme se sengwe se ke batlang go se gatelela ke gore clarification kana go na le ke belela gore o to go ntiela nako mokaoleng clarification motsotso o mongwe hela. Clarification, Honorable. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke a leboga Honorable Botali. Ne ke re kana ha o ipapatsa Botali o no na le megopolo yo no na le yone o e rekisetsa batswana ba yatla ba idumela yana gompieno ha o tsontse re o ba he di solution tsa tse no di ba solohetsa yana o di kopa mo go rona jana mo parlamente wa ko gae nako e tang hela o bona ke eme ha sit down and look honorable re ta tswela re go thopa re sa go tsenye dingalo me ne ke batla gore ke wele mo kganyeng ya gore nna ke dumela gore re puso e leng gore go ne go buiwa kgantele ha ke tona wa banana a supa gore go na le megopolo e kileng ya ta mo parlamenteng mo e ta ka mapalamente a e leng gore ke mapalamente a kganetso mme megopolo eo ya amogelesega ebile ya boa ya tsewa ya tiwa ke ntui. Me nna ke eta ke gakgamala gore ha e le gore re batla go tsaya megopolo di dikgakololo tsa party ya BCP ne ke kopa ka boikokobetso gore ke kope bakaoleng ba go nna hatshe ba caucus pele ba caucus gore re te re utwe gore tota megopolo ya ba batlang gore re etse ke malobane re bua ka private sector led growth e be le gore ha re sona re bua tsala ya me tona Dr. Kgobotswang a ba re thasela thata gore ha re bua ka private sector led growth to him that amounts to abdication gore puso e togetse jaanong go raya gore re togeletse mohama o ikemetseng maabane teledipele wa kganetso wa atare ke dumelana le lona mo private sector growth led growth re tseo he mogopolo maabane ke ne ke reditse moeteledipele wa kganetso a bua gore nya ga re a tshwanela gore
kore ke setse go tlhalositswe ka confusion e ne ke bua ka yone ke ga ke tla go tsena mo go tseo tsa gore nya le tlogetse batho hela ba le mo pusong ga le ba ire sepe ha tsena go pele mo speeching sa gagwe a re nya le koba batho le busula thata re tseye kgakololo ba kaoleng maabane o ne a bua ka kganya citizenship for investment gore re bata baemedi kana ba beeletsi ba ba rileng ba re batang gore re ba neele citizenship ya Botswana ebile a kgala a re bolelela gore rekisa lehatshe a bua magokote mme mo nakong e hitileng ke le mo parlamenteng yone ne ke reeditse me Madao honorable a tlhalosa gore kante ke eng ba tswa kwa ba sa letelele go reka lehatshe le go neelwa citizenship ka gore re batla go ba rotloetsa gore ba invest mo lehatsheng la Botswana re tseye kgakolo. What is the position of the BCP? How reetsa honorable Kapinga o na tlhalosa gore we have a problem. Yeah, a small market. A very small population. We adopt very pragmatic immigration policies. Our population. What is the position of the BCP? Ha ile gore re bata gore re tseye megopolo ya lona re tsaye megopolo le go lena le confusion e kana ka ke bata gore khanye re tere re tlhaloganye thata ka gore go na le the basics tse dingwe tse leng gore o ka di tlhaloganya ha o lebeletse o reeditse puso e bata megopolo ba kaoleng tswang ka megopolo kore gape o tla bona motsamaisa dipuisano tsa parlamente moeteledipele wa kganetso o na bua gore batho bo kopane le bangwe ebile batho bao ba heletswe ke tshepo ka gore re a re o kopane le batho ba re ba heletswe ke tshepo nna ne ke re ke tlhalose gore batho ba Gaborone Central betso ba e leng gore ba itse honorable Salshando Sint ba mo itse botoka o na ba emetse for 10 years ba ne ba rile ke hitise sengwe hape le ke tsenya mo dikganyeng tse ke batlang go di bua gore ke boetse a ke re mokaoleng ga o bone gore ne ke tsene nako e kana wena go ngwa o kita bo tsena ga jaanong ne ke re ba ne ba tlhalosa gore honorable Salshando ne ba mo thopa ka lerato for 10 years ha ka kopana le o ba mo utang mo parlamenteng gompieno ba go ilana mo go gagamatsang ka gore yo neng ba mo itse o na na le clarity of thought o na se ka bua gore puso ga ya tshwanela go tlhokomela matoto a lehatsi ebile puso domgora ga ine e sena tshwanelo ya gore e tlhokomele gore e tlogele matoto a le teng gore puso e tsena e tsamaya ba mo ga se mo mona ba go sologelang ebile go ka mangwa gope ka tsatsi le pelele yaanong ba gagametse gore ba utlwa go ntse go tegate go na le bangwe ba ba kareng ga ba kopana bao ba sa itsane nya ba re bobedi jo yo a gompieno le yone ga ba emetse ga ba ka kopana nya go ka tsoga ntwa e gagamatsang ka gore ga ba tsamaelane go thelele ebile ga go utlwa le ba bua puo e tshwanang ke batla gore ke point of procedure, Mr. Speaker. Point of procedure, Honorable. Madam Speaker, I think following mo dikganyeng jaaka di ntse di buiwa ke gore ke tshwengwa thata ke kganye ya gore mo parlamente ba re ga ka antsha solution mo parlamenteng a thopilwe ke setšhaba yaanong tota se ntshwenya ka gore ke ipotsa gore sone setšhaba se se mo thopileng e le gore mo parlamente o abdicate responsibility bone ba ne ba tsaya gore o tlile go ba thusa go ba buelela go tswa ka megopolo e ba akanyang tse di ba tshwenyang
a ba re ene ga ana solution ga ata go thusa ka solution a go lo mo Madam Speaker is it procedural is it On a point of order, Madam Speaker. Point of order. is that not out of order kana ke gore On a point of order, Madam kana ke gore Madam Speaker ke tswa ko matsilo and honorable yo ratang khanyuni gate ke mo On a point of order, Madam Speaker Speaker. matsilo they want solutions tsa mathata Point ba of le order. mo tsela tse di pothole dikolo tse e leng gore gampieno na di honetse and motho o tahare ene ga ka ka ta go thusa ka di-solution is abdication of responsibility not out of order. Honorable Molutsi, nna ke tsaya gore kgang e re wana e bue santse ya dirisiwa ke re butale hela ka o tla bo bona phatlanyana kana gore o bo e ya kgela ka gore nna ke tsaya gore yaanong o le ene wa utlwa o setse ano a sa itse gore la ra re Point of order, Madam Speaker. point of order, Honorable Fansha. Ke a leboga, Madam Speaker. I think gore Honorable Minister Winter Molutsi a batla ha bua mahoko a senang boammaaruri. Ga mo flong yena. Ha se gone. Honorable Molutsi ga mo flong. Me ke ra gore wena o tshwantse o ka bo motsentse mo tseleng gore Point of order. Honorable Fansha. Ke bate motho yo buang mahoko a senang boammaaruri. Ke go tlhoka go bua boammaaruri gone motho ile tona a ba bua mahoko a bua. A ke sa bua a ke a ke bile ne ke correcta khantele mo ntunyone a ba tswelela bua mahoko one. Honorable Fansha. Gora ra wa ntetsa gore ne ke mora ke re ya lwena o dira the same thing gape o supa ka menwana no ka re o batla go lwa ke khalimile a kwa re le tseng debate itsamae kwa re le tseng debate itsamae Honorable Butale. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano o te o point of order, Madam Speaker. La be le ka simona la rama maele ka di point of order tse dintsi. Nya me go botlhokwa, Madam Speaker. Ya re utlwa. Go botlhokwa thata. Ke gore ke ra gore Madam Speaker, kana ha ile gore Honorable Furniture ga itse gore ga na access to re Molutsi. Tota go lo mo yana go taba go padile a sa itse gone mo a sa itse the role of opposition a sa itse tsone dilo tsone go taba go padile nna ne ke batla gore o ne clear la gore he should not do what he is doing to re Molutsi bogola a buele re butane ke a leboga Madam Speaker a ko molela o utwe motho ga gona sepe sa se itse gore sengwe le sengwe la go apala mo go Furniture. Honorable Butale. ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente tota ke ne ke re ke tsene mo dikganyeng tse ke ne ke eleditse go di bua gore megopolo e botlhokwa ebile e tshwanetse ebile ke yone e re e sologetseng mme ke supe gore bangwe ba setse ba supile tse e leng gore di kgonegetse mo ngwageng wa nthao sengwe sa dilo tse nna ke dumelang gore ke phoso ebile e helelang e dira gore bakaolengwe ba helele ba bua dilo tse e leng gore gongwe no se ka kwa di sologela mo go bone ke gore ba ko tshimologong hela ba gana go amogela gore re simolola ga kae what is the baseline re simolola mo seemong se e leng gore re tsere puso itsholelo e phuthane re tsere puso jaaka tautona a supile e le gore goromente o kolota mongwe le mongwe ga o simolola hela o sa batle go amogela sone seo go raya gore it's a wrong diagnosis which will get you gore o teka ditharabolo tse e seng tsone ke sone se e leng gore re helelela e le gore re tshwanetse ga o simolola hela o amogela seemo ga re simolotseng teng o tla bona gore 30% reduction mo kganyeng ya tuelo tsa bometsi ke sengwe se o ka se itumela o lebeletse seemo se itsholelo ne e le mo go sone ga o lebelela gore re okeditse madi a bogodi ka 68%. Ka nako ha o bua ka di-percentage gongwe ke gone bakaoleng ba ka lemogang how significant these things are 68%. Go supa gore puso e ikaeletse ebile ga e ikaelela go huralela maikaelo a yone ga o lebelela increase ene ke bua ka yone ko tshimologong ya bana ba TVET from 300 to 1.9 ke over 500% increase dilo tse di go raya dire o lebagane le puso e reng go ka tswa go ntse jang kapa go ntse jang maikano a rona re eme ka one ra go a diragatsa mme o bo utlwa e le gore gatenya le lebetse maikano re tshwanetse gore le opelelwe dikgang tsone tse dintsenyana ke batla go gatelela kgang ya gore Botswana Economic Transformation Program
ye e leng gore rona kwa Gaborone Central e bua ka rona ebile e bua le rona thata. Ke emetse constituency ena le banana ba bantsi ba ba nang le di-degree ba nang le di-masters degree ba e leng gore ba ntse ba sena tiro ebile ba tsamaela go ithoboga ba ke supileng gore ba na le megopolo e gakgamatsang e ntseng e le gore ga e nako e ka yang teng mo pusong e e hetileng ebile ke buile ebile ke a bua gompieno gore they can dream again. Botswana Economic Transformation Program ya supa gore ya go thama to generate 512,000 jobs. E lebeletse e ikaegile ka 186 projects in 9 priority sectors. Tse e leng gore di thopilwe go lebeletse their high employment potential. Yang how le mo parlamenteng e tshwaetseng ya batho ba ba tshwaetseng jaaka ba kaolong ba ika ba tshwaetse o tsaya dipalo tsonetse o tsaya di-project tsonetse o tsaya di-sectora tsonetse tse di builweng tse you engage with them. You tell us whether you agree with the selection of the priority sectors, whether you agree that the sectors even have high employment potential, whether you agree whether these projects are indeed priority projects. This is all we ask. This is an invitation to meet us at the ideas level. Me ke batla go gatella gore rena ra itumela se puso e se dirang. Itumela se puso e se dirang ka gore rona banana ba ileng gore ba thoka ditiro ba ta bona ditiro. Ke batla go tsena mo kganyeng ya bonno ye ileng gore e botlhokwa ke buile mo nakong e hitileng gore ke emetse dikgaolo tse e leng gore gantsi ba parlamente ga ba emelela mo parlamenteng ba na le go dumela gore parlamente a dikgaolo tsa ditoropo ba tshwanetse ba didimale ka gore gongwe they are privileged. Ke emetse batho ba ba mo lesekereng le le gakgamatsang ga o ya ko bo 16 o ya ko bo 20 o ya ko bo 27 o ya ko bo 25 bo 19 ke dikgaolo tse e leng gore families and generations banna mo ntung e kananyana ba sale ba applyile lebaka le le ntsintsi re bata bonno ona re mo ramogapi re bata gore boto bo tsene bo re thuse mme ke dumela gore puso e a supa gore jaaka tautona tlhalosa gore e tshwanetse gore lehatshe jaanong e nne a right e tshwanetse gore motho mongwe le mongwe mo lehatsheng le a ikutlwe a na le lehatshe ebile a na le bonno e se ka nna dilo tse re di lemogang ebile re di bonela mo bathong ba e leng gore ba kgona go na le kgang e nngwe e ke batlang go tsena mo go yone e leng gore e nkutlwisa botlhoko thata kgang ya ditagi kgang ya ditagi e leng gore e wetse e re ga te re apesitse kobo ka letshogo ka gore mo kgaolong ye ke emetseng this issue ya di-drugs is a ticking time bomb ebile you start at the primary schools ke ne ke bona e le la ntlha dilo di bidiwa bo madaena bo katse bo eng ke di bona di supiwa ke mapodisi e le gore di senya future ya bana ba rona nna ke itumelela gore tautona o bua ka this 50-bed youth friendly rehabilitation center e yang go ya ko serowe ke re e re ha itsholelo ntse ya poga go nne le engwe kwana ka gore bothata bo kwana bothata bo mo ga borone re tere re baakanye dikgang tse re baakanye itsholelo re baakanye isago ya bana ba re ba emetseng ke batla go tsena mo kganyeng ya creative industry gore ke buile makgetho a le mantsi gore creative industry is a multi-billion-dollar industry ye e leng gore puso e hitileng e ne e latheletse ebile e sa lemoge the potential ebile ke gakologelwa during the 11th parliament ke tisa tshutiso ga gore re nne le a creative industry policy a framework through which we will then change and this industry go tswa mo goreng ke itloso bodutu hela re change gore jaanong e tsenye e dire mebereko e thabolle matshelo a banana ba ileng gore they are creatives ke bone mo phoning ya meha banana ba rona ba ileng di creatives ba ntsheletse the civil imprisonment orders tsa bone ba mo mathateng a gore ba kolota ba isiwa go ditoronkong ke re tota hela re ithakanelle gore this 200 million
o to o thamalele ko go bone ba imololwe kganye ebile tsala me ambassador honorable ambassador Kenny Kapinga o to nthuse kganye re baakanye re ntshe go mo ga bo di-civil imprisonment mo ka gore go abusiwa ebile as I said before is a stupid remedy that it shouldn't find itself in our laws going forward. As a lawyer ke mo tshepang thata ke kopa gore o to nthuse re e baakanye ke amogela thata kganye ya creative industry mme ke batla gore ke wele ka go supa gore rona re amogetse mahoko a ga tautona re amogetse mahoko a ga tautona ka tshepo e tetseng ebile ke supe gore ne ke makala moeteledipele wa kganetso a bua gore nnyaa wa go tisa tshutiso mo palamenteng ya gore go kgaolwe di-constituency allowance tsa bo specially elected a ba re le lona matona ka gore le ya ko dikgaolong ka dikoloi tsa puso bangwe ba nkgakolotse gore ke le tsenye mo teng mme mokaoleng wa ba lebala gore le ena o na le dikoloi tse di-officiale yaanong wa itebala gore ene ya gago di-allowance tsa gago le dikoloi tsone tseo tsone ga di kgaolelweng mme ke ne ke re batho ba kgala ga di-south le seka la lebala le lona le lebile le bona ko lehatshe le le yang teng le re reeditse lothe le bona gore ga gona megopolo epe e hetang e hae ga re bate gore le re tisetse mathata a mangwe a motho yo o tileng go tsenaga a ba re bolelela gore ga la tshwanwa ke dithabololo a ba re bolelela gore ga go kgonagale gore le lona le tsholediwe a tlhola ga re bolelela gore dilo ga di kgonaga re bata motho yo o tla tsenang ga a ba tsenya mo jokong a re thuse gore re baakanye lehatshele re netegatse gore matshelo a batswana a hetolwa go e go thopiwa Tokyo modise ke a leboga. Honorable members, go setse 3 minutes. Go na le mongwe o ne a batla go tswa pinya. Leletsa. Nnyaa go botlhokwa thata gore ke ga re bate gore e re ha re tsenaga bo go ta motho yo mongwe ta re mo lebile rona re beile our blueprint on the table ena ba re bolelela gore nnyaa ga ke le kolote megopolo ya go thabolola kgala ga di-south nnyaa le re thuseng le re thuseng hela ke ne ke lebeletse NDP 12 tsamaisa dipuisano tsa palamente ke lebeletse dithabololo tse di yang go ya go kgala ga di-south tse di gakgamatsang ditsela baakanya Clarification, Honorable. Ne ke re ka gore o lebega heletso ke bona a bua ka teng ne ke re mme ke mo thuse mo go tshwareng kwa le kwa gore a mme go siame gore e re na le modise o mongwe a le ga re opisa thogo a palelwang ka teng e be re tisa modise o mongwe gape a go siame Madam Speaker. Nnyaa nna ke belaela gore ga no o lemogile o ne o tla bona gore go na le ba ba mmalwa ka koo ba ba tota re sa ba thokeng ga ne ba ka dira se se tshwanetseng hela ba ithola marapo ra kgona go thopa bo thokeo modise ba le mmalwanyana gore re kgone go tsamaisa lehatshele ke ne ke batla go wela ka kgang ya presidential youth empowerment campaign ke dumelang gore rona re le constituency e nang le banana ba bakana ba ba senang ditiro e tla re thusa hela thata mme gone mo ke dumela gore gape kana go simolola ka go lebelela gore go tsaya batho ba le kana banana ba le 1000 ba ba promisang mme hela ko behelong ba letsatsi mo tsamaisa dipuisano tsa palamente go botlhokwa thata gore re se ka ra boela ko morago ga e ka ke la re le batswana di ithotse morwalo wa 58 years wa domkoraga e ne le lesoto go le kana-kana bo ba taka ditraka ba re ba le rwala ko gare ga di-south ba beheleng thata Tokyo modise. Honorable members, it is 1300 hours. Making a kopo. Kalancha re kopeng honorable MPs and ministers ba tla parlamenteng ka 2. La bona gore ne re struggle ka quorum this morning, really. Because even if you want to go out, o batla go ya go yang teng, gona go le thata. So let's talk to them during lunchtime so that ka 2 re ska ra sokola.
Let's go for lunch and resume at 2 o'clock.